Yeah, I've lost my crown, but no, I will not bow. You know I'm here right now for the long run. Yeah, you seen me down, but you know I'll never drown. You know I'll get back up on it somehow. Don't look now, here comes that awful feeling. My walls are caving in. Heaven help, I can see my ghost on the ceiling. Let me breathe again, 'cause I just wanna live my life. I'm never backing down. I swear I'm gonna fight the good fight. Just wanna get it right. I'm ready for it now. You know I'm gonna fight the good fight. Fight the good fight. Fight the good fight. Fight the good fight. You know I'm gonna fight the good fight. Fight the good fight. You know I'm gonna fight the good fight. Fight the good fight. I'm standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid.
The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Searching for the light, been learning to fight through the darkness. I'll get this right, we were born to shine, and we still got time, it's not hopeless. Don't look now, here comes that awful feeling, my walls are caving in. Heaven help, I can see my ghost on the ceiling. Let me breathe again, 'cause I just wanna live my life. I'm never backing down, I swear I'm gonna fight the good fight. Just wanna get it right, I'm ready for it now. You know I'm gonna fight the good fight. You know I'm gonna fight the good fight. You know I'm gonna fight the good fight.
Yeah, I've lost my crown, but no, I will not bow. You know I'm here right now for the long run. Yeah, you seen me down, but you know I'll never drown. You know I'll get back up on it somehow. Don't look now, here comes that awful feeling. My walls are caving in. Heaven help, I can see my ghost on the ceiling. Let me breathe again, 'cause I just wanna live my life. I'm never backing down. I swear I'm gonna fight the good fight. Fight the good just wanna fight. Get it right. I'm ready for it now. You know I'm gonna fight the good fight. Fight the good fight. Fight the good fight. Fight the good you know I'm gonna fight the good fight. Fight the good fight. Fight the you know I'm gonna fight the good fight. Fight the good fight. I'm standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven's end. With me tonight, I'm gonna run. Forget the past, but what counts is our brand new start. Even if it hurts me or I get scared, just come take this risk now. We'll be prepared. I run away. I run away. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Keep your secrets there, keep them everywhere. Just
I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now, 'cause I don't think I'll make it here now. 'Cause it's you and only you. 'Cause it's you and only you. 'Cause it's you and only you. I don't know where the time goes, just flies when I hold you close. In my arms with your eyes closed, for the first time I've got hope. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here now. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here now. 'Cause it's you and only. It's you and only you. 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 Because it's you and only you.
Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh no, Hello. Who? Hello. Hello. Mic testing, Speaking mic on. testing. Yeah. Okay. Yeah, just got the conference. हामी आइसकेका छौँ स्क्रिनमा भनेर and yes everyone, welcome back to हाम्रो game number 2 and today we are gonna see a match between team Outsiders and team Infinity. Both of them were knocked down in the lower bracket below and it will be casted by my friend here Ganesh and me today. So yes, I'm handing it this over to Ganesh. Yeah, so don't reveal my name and I like to be mysterious, you know. त्यो अर्कै कुरा छ. So yeah, आज हाम्रो डेको फर्स्ट गेम छ डोटाको हामी हैन. सो या सो वेलकम एभ्रीवन. सो कतिजनाले हिजोको मिस गर्नुभएको थियो भने हिजो हाम्रो दुईटा गेम भएको थियो राइट. सो दुईटा गेमको
लुजर्सहरू आज चाहिँ one last चान्सको लागि फाइट गरिरहनु भएको छ. It's a lower bracket, so we will be saying goodbye to one of these two teams आजको लागि. र अब प्लेयर्सहरूको लबी बनिसकेको छ, प्लेयर्सहरू आर रेडी र आई थिङ्क एकैछिनमा अब उनीहरूको गेम पनि सुरु हुन्छ. सो हिजोको दुईवटा गेमहरू हेर्दाखेरि राइट, सो टेन्जीको ग्याङ भर्सेस हामीले हिजो टेन्जीको ग्याङले कसलाई नकडाउन गरेको थियो अरे? टेन्जीको ग्याङले आई थिङ्क टिम आउटसाइडर्सलाई गरेको थियो क्यारे. No, I think सो आजको स्केड्युल सुरु भइसक्यो. विल कन्टिन्यू एकैछिन पछि राइट. सो आजको लागि टिम आउटसाइडर्स भर्सेस टिम इन्फिनिटी होइन. आउटसाइडर्सको अगाडि टिम चाहिँ राखेको रहेछ, तर द्याट डज नट म्याटर. सो त्यही भएर अलिकति स्क्रिन पनि आउटसाइड गएको थियो होइन, त्यसलाई मिलाइसकेँ बोन्ड. सो सो टिम आउटसाइडर्स भर्सेस टिम इन्फिनिटी आई थिङ्क विल बी सिइङ देयर रोस्टर्स अगेन एकैछिनमा होइन. अनि त्यसपछि एकैछिन पछि. सो आजको हाम्रो लोवर ब्राकेट games, team outsiders versus team infinity. We will be saying goodbye to one of these teams as. Yep. And as you can see, जो हाम्रो outsiders the team excuse हराउनु भएको थियो भने इन्फिनिटीलाई चाहिँ टिम टेन्जी ग्याङले हराउनु भएको थियो. So yes, we are again. So once again, team infinity versus team outsiders, right? Yep. So team infinity को रोस्टरको कुरा गर्दाखेरि इट्स टेन्सन हैन. टेन्सन हिमुरा हाम्रो सामुरा एक्सकोबाट, जङ्गबहादुर राई, यज्ञ, आई अनिश अनि क्यारी गॉड. अनि आउटसाइडर्सको हाम्रो टिम रोस्टर हेर्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ जेनी हुनुहुन्छ, लेज गॉड हुनुहुन्छ, द न्यूबी 01, बटरफ्लाई एन्ड स्ट्यान्डी. So I think without any delay we are going straight into the game. And yes, here it is, अलिअलि ब्यानहरु भइसकेको छ, अलिअलि पिकहरु भइसकेको छ. So what do you think about the bans, Ganesh? I mean टिम इन्फिनिटीको राइट. सो म्याग्नस हिजो पनि टिम इन्फिनिटीले ब्यान गरे नै थियो होइन. अनि स्लार्क इज अ भेरी पपुलर क्यारी अहिले. सो आई मिन इट मेक्स सेन्स. अनि लाइफ स्टिलको साइडबाट पनि पिए इज अ भेरी पपुलर क्यारी र दुईटा क्यारी र दुईटा अफलेन ब्यान भएको छ. सो पोजिसन होको लागि ओपन छ. आइ एम मोर इन्ट्रेस्टेड इन द फ्रस्ट सपोर्ट्स हुन्छ नि. दुईटा फ्रस्ट सपोर्ट्सहरू पिक भएको छ दुईटा साइडबाट राइट. सो प्रोबेबली म भइरहेपछि फायर क्यारिजहरू मैले प्रोबेबली ब्यान गर्ने, यो लिनाहरू, ब्याड फाइटरहरू, ड्रागन नाइटहरू. बट यु नो आई एम मोर अफ अ थीमेटिक काइन्ड अफ गाई हुन्छ. मलाई थिम चाहिन्छ क्या अलिकति. ओके, सो अलिकति रेड ब्लू टिमको येलो टिममा चाहिँ हामी जान्छ कि जाँदैन न त? आई मिन पज हुनसक्छ. वेल इट डिपेन्ड्स हुन्छ नि. पजको इमोर्टल छ भने त इट्स अ रेड थिम होइन. सो इनफ अफ कस्मेटिक्स नयाँ पिक आइरहेको छ. सो इट्स वीवर again going for the blue color. So I think they are going to stick with the blue theme. The outsiders, right? So Weaver, I think we saw outsiders playing Weaver yesterday as well, right? I don't think it was outsiders who played Weaver. It was Tenjiku Gang. I think Tenjiku Gang was the one who abused that, and then they got their advantage in the later game. So outsiders like Tenjiku Gang को जे भयो त्यही लिन खोजिरहेको हुन सक्छ. Probably, like maybe outsiders saw the match against between Team Infinity and Team Tenjiku and हाम्रो जुन कास्टिङ तपाईले भनेको जस्तो एक्सटेन्डेसन अनुसार I think maybe they caught up to that and they are now trying to exploit that scenario भने Team Infinity they are going with a कस्तो अलिकति पेपर खालको पिक भनौँ कि के भनौँ. लाइक आई डोन्ट सी साइलेन्सर एन्ड एन्सियन एपरेसन सपोर्ट बिङ अ लिटल बिट त्यो लेनमा त अलिकति हेल्प चाहिँ अलिकति गाह्रो देखिरहेको छु मैले. आई मिन वीवरको अगेन्स्टमा यु जस्ट निड सो मच कन्ट्रोल. लाइक एउटा कन्ट्रोल दुईटा कन्ट्रोलले पुग्दैन होइन. अनि वेन यु लुक एट टिम इन्फिनिटीको यो दुईटा आई एम अस्युमिङ बोथ अफ दिज आर सपोर्ट्स राइट. सो सपोर्टसँग क्याचै नभएको सपोर्टहरू देख्दाखेरि अलिकति खै जस्तो चाहिँ फिलिङ चाहिँ आइरहेको छ मलाई. त्यो त हो, त्यही भएर नै लाइक हुन्छ नि सपोर्ट स्टन छैन कि साइलेन्स छ. अब एन्सियन एपरेसनको स्टन छ त भनौँ, तर त्यो स्टनबाट चाहिँ भार्न वीवर इजिली सकिहाल्छ होइन. सो इट्स नट अ प्रब्लम फर वीवर. एन्ड आई थिङ्क लाइक अहिलेसम्मको पिक हेर्दा चाहिँ आउटसाइडर्स दे हेभ अ सोलिड ड्राफ्ट अहिलेको लागि.
आउटसाइडर्स अहिलेसम्मको लागि सोल्भ किनभने लिच इज वान अफ दोज सपोर्ट्स हुन्छ नि हु इज ग्रेट एट रोमिङ उसँग कन्ट्रोल पनि छ स्लो पनि छ अनि ड्यामेज पनि छ राइट सो टिम फाइटमा डिस्पर्स पनि गराउन सक्छ अनि हि रिक्वायर्स एब्सोल्युटली नो माना रिजनेसन एट अल लेनमा त्यो कन्सटेन्ट हरास आइरहेको छ सो इट्स अ गुड लेनर इट्स अ गुड टिम फाइटर इट्स अ ओभरअल अ भेरी गुड सपोर्ट आई थिङ्क टिम इन्फिनिटीले चाहिँ आफ्नो अपोनेन्टको हिजोको जुन म्याच थियो बिस मास्टर त्यो म्याच एनालाइज गरेर आफूले विश्वास लिनुभएको छ एन्ड डु यु थिङ्क वी आर गोना सी अ मिटर ह्यामर बिल्ड अन दिस probably not होइन किन भन्दाखेरि इट टेक्स अ सर्टन अमाउन्ट अफ के भन्ने त्यसलाई फिनेस हुन्छ नि कि त्यस्तो मिम ह्यामर्सहरू यताउता बनाएर लाइक मिम प्ले गर्नको लागि तर बोथ अफ देम आर इन द लोवर ब्राकेट सो आई थिङ्क त्यो जुन एउटा मार्जिन अफ एरर हुन्छ नि मार्जिन अफ एरर चाहिँ कम छ यो ठाउँमा सो probably they won't be risking it I think ओके अनि मैले रिसेन्टली लाइक जुन डोटाको अपडेट आएको छ एन्ड अफकोर्स सो मेनी थिङ्स हेज चेन्ज होइन बट वाट डु थिङ्क अबाउट दिस लाइक न्यू भोइडको जुन यो टाइम जोनमा स्किलहरू एब्युज गरिरहेको छ नि मान्छेले जुन किपरको लाइट भोइड एन्ड क्लकको यो के right Okay, I think we're not going to see that. Titan Ray has been picked up, and as you say, Dragon Knight is also here. So much front line, man. Like, जबसम्म टाइटन र ड्रागन नाइटलाई मार्दै हुन्छ नि के अरे वीवरको ड्यामेज र लिचको ड्यामेजले नै मारेर सिद्धाइसकेको हुन्छ के Exactly, man. Like all these two have to do is tank. अगाडि बसेर ट्याङ्कमा त गर्दै पुग्छ यिनीहरूले I mean, एन्शियन्ट एपारेसन त्यो चिजको लागि छ नि त छ तर यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि ए को अल्टीमा वीवरको अल्टिमेटली हिल गर्छ है वेट देयर इज द उर्सा देयर इज द एन्सर टु दिस ट्याङ्क हिरोजहरू सो इभन टाइटनहरूको लागि पनि लेनमा अलिकति गाह्रो चाहिँ भइसकेको छ लाइक विथ दिस उर्सा उर्साको फ्युरी स्वाइप्सलाई टाइटनहरूको क्र्याकन सेलले पर्ज गर्दैन राइट I don't think गर्छ जस्तो लाग्यो गर्दैन जस्तो लाग्यो गर्दैन I don't think it is purgeable I think it's one of those MK को जुन स्ट्याक्सहरू हुन्छ नि स्ट्याक्सहरू जस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई I don't think you can purge these Yep. So I think that's gonna make the lane a little bit hard for Titan तर that just depends on how the supports play in the lane I mean Ursa is one of those heroes that gets kited so easily होइन अनि I just don't see Team Infinity को हुन्छ नि त्यो कन्ट्रोल के अर्सालाई लाइक समवन एल्स हेज टु क्याच समवन अनि अर्साले त्यसपछि उसलाई चुक्ने हो नि त आई जस्ट डोन्ट सी द्याट फ्रम टिम इन्फिनिटी अनि म अहिले बिस मास्टरको किबोर्डमा बसेर हेरिरहेको छु कि लाइक बिस मास्टर सूर्यमा हु डु आई गो अन भन्ने कुरा डिकेलाई गएर त्यो रोडभित्र मारेर सिद्धाइँदैन टाइर हन्टरलाई गएर एब्सोल्युटली सिद्धाइँदैन होइन विवरलाई गयो भने अल विवर हेज टु डु इज मेक अ लिङ्किन्स हुन्छ नि अनि I mean, सपोर्टहरू बाहेक त अरू कसैलाई पनि जान मिल्ने अवस्था देखेको छैन सो टिम इन्फिनिटी हेज ब्यान्ड द मोर्फलिङ एन्ड आउटसाइडरबाट त्यो स्नाइपर ब्यान आएको छ बट आई थिङ्क लाइक जुन हाम्रो यो रासम नि दे हेभ द साइलेन्सर क्या बिस मास्टरले जम्प गर्यो भने साइलेन्सर इज देयर टु स्टप विवर फ्रम युजिङ आई थिङ्क सेप्टर बनाएर खेल्छ होला प्रब्लम सपोर्ट विवरले होइन बट आई थिङ्क हिजो गेममा आई थिङ्क देवर प्लेइङ विथ बेस्ट बट टिमलाई सपोर्ट गर्ने यु निड टु सेप्टर एट सम पोइन्ट बट इफ त्यो साइलेन्सरको ग्लोबल साइलेन्स राइट टाइममा युज गर्यो भने यु विल नट बी एबल टु डु द्याट राइट बट देयर इज अलवेज द BKB हुन्छ नि तर रिभर्बरेटिङ साइलेन्स लिएर आई मिन इट क्यान बी अनोइङ तर पनि यु नो द स्टन्स हुन्छ नि स्टन्सहरू चाहिँ मैले देखि नै रहेको छैन कन्ट्रोल चाहिँ मैले टिम इन्फिनिटीबाट क्रिटिकल देखाएको छु आई मिन देयर इज अ वान हाम्रो बिस मास्टरको एउटा स्टन बाहेक देयर इज भर्चुअली जिरो स्टन अहिले टिम इन्फिनिटीमा एक्ज्याक्टली तर बिस मास्टरको अलिकति हेर्दाखेरि उर्साको स्लोमा इन्सेन्ट एपरेसन स्टन त गर्न सक्छ बट वान मोर हिरो जसले अब लाइक हि जस्ट वान्ट्स टु हिट पिपल राइट But again, the control is not there from Team Infinity. Tara, if we like on a theory level, like theoretical level, my Ursa and Viper against Tyrant and Dragon Knight does feel good, right? So I think that team outside Infinity, it's not man. It's slow खालको mechanism खेल्न खोजिरहेको छ. They are playing on the slow mechanism. Right, so there's the ancient apparition को slow छ हैन silencer को slow छ बीस मास्टरको चराहरूले डाइभ बम गरेर स्लो गर्छन् उर्साले पनि probably going for the orb of corrosion हैन अनि भाइपर त भाइपर भइहाल्यो हात थुवा हुन्छ नि मलाई चाहिँ पर्सनली हैन स्टर्न भन्दा स्लो गएको चाहिँ खेल्न मन लाग्दैन के आई डोन्ट वान्ट टु प्ले अगेन्स्ट द स्लो
I feel you, man. I feel you त्यो कुरामा हुन्छ नि. सो विवरले हाई माइन्ड फेरि लिइसकेको छ. स्याडो मायर, सो स्याडो फिनले स्याडो मायर चाहिँ फ्यासेट लिएको रहेछ. सो मिड लेनमा चाहिँ गाह्रो हुने भयो. आई थिङ्क इट्स द भाइपर मिड, राइट? I think it's the Viper mid, but I think the outsider side, I think it's Les got Seraphine on the carry, right? Or Wait. is it Seraphine on the mid? It's Shadow. Wait, usually it's Sorry Love who plays the mid. I know it's Sorry Love who plays the carry, right? So it's the Dragon Knight carry, it's the Tide Hunter offlane, and Les God is the mid. किन भन्दा उसले लिएको फ्यासेट पनि मिडको लागि लिएको फ्यासेट छ क्या. स्याडो मायरले बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि स्याडो रेजेसले स्लो गर्छ क्या. So it all comes down to the mid team, mid of the both team. कसले पहिला level 6 भएर rotate गरेर टिमलाई हेल्प गर्न सक्छ. If Viper level 6 अगाडि भएर if Viper starts roaming, then it's going to be a disaster for team outsiders. I mean, SF लाई रोम गर्नको लागि doesn't really even need level 6 हुन्छ नि. किन भन्दा उसको स्याडो रेजले नै त्यस्तो बुस्ट दिन्छ उसलाई. तर द इस्यु इज ड्रागन नाइट इज नट रियली अ लेट गेम हिरो होइन. टाइड हन्टर इज नट रियली अ लेट गेम हिरो. अनि स्याडो फिनले वुड बी अ लेट गेम हिरो. तर स्याडो फिनको जुन त्यो लास्टिङ प्रेजेन्सले त्यो फ्यासेटले जुन त्यो आर्मर रिडक्सन बढाउँदै जान्थ्यो त्यो नलिकन स्याडो मायर लिएको छ. स्याडो मायर इज अ भेरी भेरी अर्ली सेन्ट्रिक फ्यासेट के. त्यही भएर they are on a timer, man. Team Infinity are absolutely on a timer. त्यो त मैले देखिरहेको छु होइन. तर like exactly, they are on a timer. किनभने Viper once he starts getting the levels and once he starts roaming होइन. I don't think team outsiders have any answer to that, right? Viper को अवस्था के छ? एउटा ऱ्याभेज छ हुन त छ नि. हाम्रो के अरे एसएफले फियर हान्न सक्छ. लाइक विवर इज रनिङ अराउन्ड होइन. टाइड हन्टरको के अरे हाम्रो एङ्कर छ. एङ्कर स्म्यास होइन कि त्यो एङ्कर के, राइट? सो दुई तिनवटा चिजहरू छन् चाहिँ छ. तर लेट गेममा हाउ डु यु आउट फाइट टिम इन्फिनिटी भन्दा आउटसाइडर्स लेट गेममा चाहिँ बित्तिकै सक्दैन. दे आर अन एन एब्सोल्युट टाइमर. पछि उषाले त्यही अघि भने जस्तै अर्ली गेममा त छ तर पछि त उषा एकजना जम्प गर्न बित्तिकै दे डेड. अनि आई थिङ्क हिजो हामीले जुन टिम इन्फिनिटी गेम देखेको स्पेसली गेम नम्बर 2 अगेन्स्ट टिम टेन्जीको, इभन दो टिम टेन्जीकोले हुन्छ नि प्रो गरेको नै भए पनि लाइक टिम इन्फिनिटी आर द काइन्ड अफ टिम द्याट डज नट गिभ अप. उनीहरू लास्टसम्म पनि दे डु द बेस्ट. And that means if they hold on to this game and they go into the late game, they are probably going to go into the late game. And the late game, like they are going to have that winning chance to even like without the proper like even though there is a significant goal difference, I think they have the chance to come back. Exactly. So which is the Dragon Knight carry, and this was SF mid, right? So I think we should be taking a very good look at mid अहिले. भन्दाखेरि हाम्रो मिडको स्याडो फिनको स्याडो मायर, इफ इट डज नट पे अफ इन दिस अर्ली लेभल्स इट इज बेसिकली युजलेस एक्चुली. स्याडो मायर अहिले अर्ली लेभल्समा किल्सहरू पाउन सकेन पनि. अनि आई थिङ्क वी क्यान अलरेडी सी के एसएफ इज प्रेसरिङ द मिड लेनमा हाम्रो प्रेसर दिएर. तर ढकलेर पनि त्यही अनुसारको प्रेसर त भइरहेको. साइलेन्सर हि इज गेटिङ भेरी लो. अनि त्यसपछि हाम्रो वेल आई गेस Same as the serially switch भइरहेको छ. हामी टप लेनमा फाइट हेरेका थियौँ and he was almost dead and so he is dead होइन. सो साइलेन्सरलाई बचाउनको लागि हाम्रो त्यहाँ रुख काटेर त्यो भिजन बचाउनु खोजिरहेको थियो. हाम्रो इभन बोर्डले पनि ब्लक गर्न खोजिरहेको थियो बट इट डिड नट कम टु पास अपेरेन्टली. सो साइलेन्सर इज ब्याक होइन. अनि फेरि हान पर्न सुरु भइसकेको छ. Back for round 2. Biswas has already reached level 2. अब यो level 2 अगाडि पुगेको स्क्वायर रुन्डेज लिन सक्छ छैन भन्ने कुरा हो. बट just look at this list, just constantly harassing silencer. हामी बटम लेनमा हेर्न सक्छौँ. Ursa is really low at the moment. We were doing his best and we were is not letting Ursa harass the Tide Hunter. Like हामीले एक्सपेक्ट गरेको थियौँ कि इट्स गन बी लाइक टाइड हन्टर र उर्साको लेनमा कसले जित्छ भन्ने एक्सपेक्ट गरेको थियौँ. वी प्रेडिक्टेड द्याट इट्स गन बी उर्सा हु विन्स द लेन, राइट? बट आई थिङ्क यो विवरको जुन सपोर्ट छ रोटेसनले गर्दा उर्सालाई जुन कन्स्टेन्टली ह्यारेस भइरहेको छ त्यसले गर्दा ही इज फाइन्डिङ इट रियली हार्ड टाइम प्लेइङ इट एट बटम लेन. राइट. सो हाम्रो मिड लेनमा भर्खर हामी अगाडि गइरहेछौँ. सो लाइक आई सेड राइट, मिड लेनमा स्याडो फिनको कुरा गर्दाखेरि मैले मिड लेन देखाएर कुरा गर्न खोजिरहेँ. तर ओके, सो बटम लेनमा हाम्रो एक्चुली अझै
रमाइलो हुन्छ जस्तो छ किन भन्दाखेरि त्यही हामीले अघि कुरा गरेको जस्तै अलि अगाडि गयो भने टाइर हन्टरले एङ्कर स्म्यास हानेर देयर द ड्यामेज रिडक्सन तर टप लेनमा दे गोइङ फर द साइलेन्सर वान्स मोर हाम्रो सिरियस युज त भइसकेको छ सो इज गेटिङ भेरी DK इज गेटिङ भेरी लो एज वेल तर DK he does get the kill तर can he just keep from this भनेको frost shield use भएर this extra bit of damage DK didn't get that kill right it was the glitch. I think it was Lich who got the kill. Let me just check it out. Yeah, it was a Lich. It was a Lich. And mid-lane पनि अलिकति harassment भइ नै रहेको छ Sadafin हामी हेर्न सक्छौँ he is using a lot of mana and Viper is getting a low on his health. Bottom lane money I think he is not letting I think if I was Viper, I would be maxing my third हुन्छ नि त्यो thirdले magic resistance हरू दिन्छ नि त so I would be maxing my third and I would really like to see कि Viperले के skill लिइरहेछ भनेर Bottom lane we just miss a kill onto the ancient apparition तर okay this one almost gets killed तर हुन्छ नि he survives त्यो अलिकति त्यो extra one charge जस्तै गर्दाखेरि Lich the third one but the bottom lane it's not the same case for ancient apparition who was taken down by Weaver a few moments ago and Ursa again 1v2 lane 1v2 lane भइरहेको छ उर्साको एज अ उर्सा है के गर्ने भन्ने कुरा हो क्या अगाडि गयो टाइट हन्टरको एङ्गर स्म्यास खान्छ होइन पछाडि पछि विवरले हरास गरे गर्छ क्या गर्ने के भन्ने आई थिंक अगाडि गएर he has to make sure कि सपोर्टले त्यसलाई एन्थिन एभरेजले कन्स्टेन्टली उर्सालाई कभर गर्नुपर्छ र उर्सा he has to just go on to टाइट किनभने he has to use that fury swipes stack on टाइट हन्टर to make sure that टाइट हन्टरलाई चाहिँ लिन आउन गाह्रो instead of him being the one pressured. It feels bad, man. Sunil playing as a melee carry against Tide Hunter. I mean, it's really hard to stacks to the bottom and the Agarni. You're already like losing almost 25% of your HP per anchor smash from Sunil. It doesn't feel good, man. And you just saw that double kill from Beastmaster coming out, and he got a kill on Blitzster Dragon Knight, right? I think that's a little bit helpful for his team. So bottom lane have a double kill last. It's hot, but apparently behind. Okay, so it was a Ursa, that was the casualty for Team Infinity. अहिलेको लागि भने टप लेनमा फेरि पनि Dragon Knight and Lich they are back to full health and I think it's a little bit of bad news for Silencer अहिलेको लागि. Because Silencer he doesn't have the mana. Okay, Beastmaster he does go in. The Beastmaster he is bursted down by the Lich and the Silencer he's all alone. The Dire don't want to go further, I guess. I don't know why Beastmaster did that play in a tower with a dive because he knew Dragon Knight had a stun and Dragon Knight's stun is one of the longest in the game. Like I think you get stun for 2.5 seconds, right? I don't know the exact numbers, you know. It does feel like it stuns for a long time, you know. I mean the Lich had the Sinister Gaze as well, so Lich ko Sinister Gaze थियो, Lich ko burst damage थियो, so I don't know. I think it was a mistake maybe. त्यो पनि हो प्लस अझ टावरले पनि एग्रो नै लिइरहेको थियो कि Beastmasterमाथि सो त्यही भएर लाइक मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो क्या मलाई हिरोमा probably so back to हामी लेनिङ हेर्न सक्छौँ अलिकति लास्ट स्टार्ट हेर्न पाएको थियो आई थिङ्क वुड हेभ बिन मोर क्लियर फर अस बट अहिलेको लागि हामी वी क्यान pretty much confidently say that team outsiders are on the top of the list. Exactly. I am very worried about this Shadow Queen idea. Oh, he gets the silencer with the fire breath, right? So, I expect like I was like, okay, so silencer, I didn't expect that much of damage. Okay, so Sadafin just picked the bottle rune, double damage rune, and Viper level 6 is slowly making his way towards the top lane, but Weaver is there. Weaver is not already chased the unknowingly on the right path. Viper top lane already fight the Porna खोजिसकेको छ. They already have the numbers here. Okay, they know with the Weaver is there. They go on the Weaver. What पनि गाड्न त गाडिसकेको the Weaver. He will not survive that. हाम्रो उतापट्टि fight त पर्न सुरु गरिसकेको छ. Beastmaster he is going towards the ridge तर Shadow Queen को ATP आउन सुरु भइसकेको छ. तर they already feel something is wrong. Double damage rune use गरेर अगाडि आउन खोजेको छ. Viper he might be in trouble here. एउटा साल त युज गर्न गरिसकेको छ हाम्रो Beastmaster ले. Just look at that double damage to go back. Exactly. Silence Sadafin with that double damage rune. I think Sadafin TV पनि use गरेको थियो त्यहाँ टपमा. कहाँनिर मरेको?
And he is not dead Tyrant. No, he just respawned. Okay, I think we missed that. I think it was Ursa who got the kill on the Tyrant, right? Actually, What you else? त्यो नभइसकेपछि we got that kill हुन्छ नि हामीले हुन त शो फाइट रिक्याप गर्यो भने ठ्याक्कै यो कुरा देख्न सक्छौँ. But anyway, हामी फेरि पनि हेर्छौँ. Dragon Knight already level 6 and Beastmaster level 5 level 6 पुनः अझ पनि टाइम छ Beastmasterलाई. Sad of what? How is this Dragon Knight getting pushed by this Beastmaster? I mean, Beastmaster मात्रै होइन Beastmasterको beastहरू पनि छन् नि त त्यहाँ right? So I guess that's it. I guess अहिलेलाई I would say that was some kind like एकदम राम्रो control onto the beast and inside operation being chased down by Weaver inside the tower भने त Ursa almost got the kill. Oh no. Ursa, I don't think he will be able to finish that. He survives absolutely wow. Anish does die. त्यो कुरामा हैन तर पनि Inside the top lane मा फेरि पनि Beastmaster has been taken down top lane मा by newbie, not Dragon Knight, by newbie Lich and I think यो level 6 जुन Dragon Knight level 6 पुगेर जुन यो पुश गरिरहेको छ जुन level advantage आफ्नो युटिलाइज गरिरहेको छ त्यो चाहिँ कन्स्टेन्टली गरिराख्नु पर्ने छ त्यो गरेन भने चाहिँ Beastmaster he is gonna be a menace in the game in the later stages. Exactly. So I was thinking कि हामी mid lane मा try गर्नु he might go down as well again once more तर no त्यो ठ्याक्कै त्यो final टिकले हान्न पाएन उसलाई. So I was talking about the middle lane right. So middle lane मा चाहिँ हामीले एकदम धेरै action देख्छौँ जस्तो लागेको थियो किनभने Viper is a high kill hero अनि SF is a very high kill potential hero हैन तर unfortunately हामीले mid एउटा lane मा औजा फाइट देखिरहेको छैन खासै बाकी सबै lane मा हैन Viper is making inroads slowly towards the bottom lane. Weaver उसको सुकुची सिद्धिन लागिसकेको छ तर Ursa he knows he's there तर goes towards the wrong side. Now they see him that it's too late. Viper TP cancel around आइसकेको छ Tyrant he's very low मा आउँदा खोजेको थिए तर Viper strike will break him and kill him र अझ पनि हाम्रो Ursa he is trying to fight Weaver सुकुची छैन माना छैन he gets killed. A little bit of mistake from Team Infinite outsiders भनौँ न त्यसको लागि Team Infinite they were in the right position, they had the word, they had the vision and Tyrantले आफ्नो ravage हान्न खोजिरहेको थियो तर त्यसको लागि अगाडि पनि आउन दिएन and I think Viperको पोजिसन चाहिँ यो फाइटको लागि एकदमै राम्रो थियो. एकैछिन कुरेको भए I mean hindsight भनेको त्यस्तै हो हैन तर एकैछिन कुरेको भए Viperले टिपी गर्न जान लागिसकेको थियो के. Exactly. Yeah, Viper was all ready to get out of there, but Dragon Knight, Finally gets off the ravage. Beastmaster does use the roar तर त्यो रोरको फलोअप के त भन्दाखेरि केही पनि छैन हामीले भर्खर अलरेडी युज गर्छ blast it connects on two of them तर हाम्रो Dragon Knight like quite कनेक्ट गर्न सकेन so Dragon Knight was able to escape तर they good enough for now अहिले हामीले अघि कुरा गरेको जस्तै Weaver can time lapse हाम्रो त्यो even A को अल्टीसँग पनि so it will save him for now. The SF is here as well and one race almost gets taken down. The Weaver he is able to escape. We were able to escape with the silver of an SP भने यता Viper पनि अलिकति लो SP मै फेरि पनि बेस गरिरहनु भएको छ. Viperको base to lane को जर्नी चाहिँ एकदमै धेरै भइरहेको छ. I think Team outsiders they are doing a little bit of they are putting a lot of pressure onto Team Infinity. हामी यसमा अझ पनि 10 मिनेटमा 3000 को नेटवर्क डिफरेन्ट भइसकेको छ दुवैजना टिमको भने I think itemizमा हेर्दा Ursa he is making his way towards the battle fury. But I think Ursa को लागि चाहिँ यो गेममा diffuser would have been a better choice. What do you think about that? I mean, yeah, so Cat छैन हैन so absolutely it would have been really good किनभने he hits really fast हैन and he wants them to be slow, he wants them to just stand there and take his hits. So Diffusal would have absolutely been a wonderful item. Diffusal is not a farming item, it's a killing item. So maybe he wants some little time in farm garnako lagi and once you have that battle fury he can pretty quickly gain the ancient apparition comes there to kill his core I guess. Almost that अलिकति अझ एउटा दुईटा बाउन्स गर्न पाएको एन्थनी एभरेसन would have been able to kill Viper and they are not done yet. सुकुची अझ पनि छ अलरेडी हाम्रो स्वामले खाइसकेको थियो भाइपरलाई पनि that play from the AA man like absolutely counter synergy भयो के अहिले. Exactly, त्यो counter synergy भएको थियो भने यता Weaver being a support he gets a double kill onto mid and a support like just एउटा मिस्टेकले गर्दा. I mean, multiple bounces भयो right so I wouldn't really call that एउटा mistake like every bounce मा मैले एउटा mistake भन्छु के honest कुरा गर्ने भए चाहिँ हुन्छ नि.
But like of course positioning नै matter गर्छ and यो वाला fight मा चाहिँ position अलिकति नराम्रो छ. Again Beastmaster goes into Dragon Knight, gets 2 TP from his team and Beastmaster he is running away. तर will he be caught? Yeah, no, he will not be Absolutely caught. not. Absolutely. That was an amazing play हुन्छ नि. Like त्यो roar हान्ने बित्तिकै instantly दुई साइडमा दुईटा TP आयो हैन. He was just like a rotation force and that is what you want as an offlaner हैन र. Rotation force गर्ने. The rotation force गर्ने and then just fuck this shit, I'm out. Yeah, exactly right. I mean हुन्छ नि धेरै जस्तो रोटेसन फोर्स गरेर ऊ मरेको भए पनि वर्थ इट हुन्थ्यो हैन. रोटेसन फोर्स गरेर उसले आफ्नो एउटा टिपी बाहेक अरू कुनै रिसोर्सेस युजै गर्न पर्ने. द्याट इज एन एब्सोल्युट विन मेरो बुकमा चाहिँ. Exactly, that was an absolute win. अब अर्को टिम फाइटमा they will not have the TP, so अबको टिम फाइट चाहिँ कुन ठाउँमा फोर्स हुन्छ भन्ने कुरा हो. I mean, हामीले also मिडमा कुनै पनि एक्सन देखिरहेको छैन राइट. सो probably mid तर if हामीले अघिको सबै प्याटर्न हेर्ने हो भने चाहिँ it's probably going to be at bottom man, honestly. Yeah, exactly. It's probably going to be on the bottom lane. हामी हेर्छौँ टाइड हन्टरलाई पिङ आइरहेको छ साइलेन्टमा. लिच इज देयर. लिच पनि यता कहाँ छ लिच? लिच म्यापमा त देखिरहेको छ तर आई डोन्ट सी हिम इन द म्याप इन द बोर्ड. उता अर्कोतिर त्यो लोटस पुलतिर हो लिच. Oh, okay, yeah, he is hiding. Okay, I see him. He is in the smoke. Smoke use गरेर अलिकति टिमको लागि इन्फर्मेसन लिन खोजिरहेको छ को चाहिँ कहाँ छ भनेर. And Ursa, he is gonna get caught here. He is solo. They go on the Ursa instantly. Instant chain force use गरेको छ. Where is the bounce? भन्ने कुरा त he's there as well. And two man हाम्रो already ice blast लागिसकेको छ. Can they make something more? मतलब he is on the back line. He is hitting like a madman. सबैजनाले तर Viper final Viper strike use त गरेको छ टाइड तर here is the Requiem Souls. अब के गर्ने भन्ने कुरा Viper is very low. He's under the tower. के गर्न सक्छ the one shot will keep him alive for now. तर तीन जना अर्कोतिरबाट घेरिन्छ. Dire the radiant they're very low अहिले. Dust Weaver लाई हान्न त हान्यो तर अब के भन्ने कुरा हो. Swarm, there is a Swarm. It's 1v4 right now. And it's 4v0 अहिले. So yeah, it was a team wipe by Team Outsiders and everyone from the Team Infinity, they died in that bottom lane. I don't know Science Kota Mora, but I think every one of them died in that spot. So that will also result in a tower. So bottom lane tower पनि लिसोर्नु भएको छ Team Outsiders and they are now starting to put map pressure on the side of Team Infinity. I mean, it looks so good एकैछिन by Team Infinity like counter initiate हाम्रो A बाट तुरुन्तै आइसकेको थियो नि त आइस ब्लास्टबाट हैन. It looks so good तर SF त्यो ठाउँमा छिर्न बित्तिकै SF ले ब्याकलाइनबाट हाम्रो साइलेन्सरलाई जब चुटेर मार्यो नि त्यसपछि it just went downhill के एकैचोटि. They had the numbers के numbers पनि के थियो भने 5 जना टिम हजुर. Yeah, I'm gonna stop you here at the moment. एकैछिन अगाडि जुन किल स्ट्याट देखिरहेको थियो I don't think you noticed हैन, but it was Lich and Weaver who were at the top. Like right? Exactly, like supporters they are getting a lot of kills in this game, and that means like look at the stats. 9 kills for Weaver and 5 assists. You know, Lich has 5 assists and 10 kills. 5 kills and 10 assists. Like these two just यो दुईटाले मात्रै अमाउन्ट गर्दा 14 वटा किल त भइसक्यो. And there's still more like Seraphine. They are just farming. Seraphine last year that he was I think more 50 more last year than the second or the third highest. Like त्यति धेरै डिफरेन्स छ लास्ट हिटमा चाहिँ दुईजनाको. So Weaver is in a very dangerous position. हाम्रो Sukuchi actually सिद्धाइसकेपछि he will not have Sukuchi uses the ultimate as well. What? He gets caught and oof, he will be taken down and also Sukuchi त सिद्धो उसको हैन तर अल्टिमेट अझै पनि बाँकी छ. He can get out of this भनेको त Sukuchi पनि अल्टिमेट पनि एकैचोटि युज गर्दै. Tormentor is being taken by the outsiders. And it's gonna be Lich who gets the Tormentor and I think the Ice Sprite also and Tormentor exactly like the Ice Fire also. So it's a very good shard हुन्छ नि Lich को लागि. It's just एकैचोटि it makes Lich capable of solo kills हैन अब and it's going to be so much more dangerous like I mean like I recently played a Lich game and like game गाह्रो भयो थियो. We were losing and then once I got that shard game instantly turned over भयो like I mean, exactly and like you game already in the side why did Lich have to get it's just like extra insurance. Exactly, yeah. It's just the extra insurance and I think even though the Weaver can mori bhayo pani like I think it was for the best as Team Outsiders were able to get that Tormentor
के छ अहिले दुईटा टुर्नामेन्ट आउँछ के हो मैले लाइक यो नयाँ प्याच यो कुरा चाहिँ होइन मैले एउटा मात्रै आउँछ एकचोटिमा एउटा मात्रै हुन्छ रोशन जहाँनिर हुन्छ रोशनको अपोजिट साइडमा टोर्नामेन्ट स्पन हुन्छ तर साइलेन्सर ही सीज द ड्रागन राइट मिसेस उसको फर्स्ट किल मिस भयो तर ओ द र्याम इज अलमोस्ट द रोर गेट्स हिम र आइस ब्लास्ट पनि त्यहाँ आउन त आइसकेको छ र आइस ब्लास्ट विल नो इट्स अर्सा हु फिनिशेस हिम अफ एक्चुअली आई थिङ्क उर्सा नै थियो जसले चाहिँ यो किल चाहिरहेको थियो एन्ड उर्सा फाइनली गेट्स द ब्यालफिरी इज नाउ स्लोली मेक हिज वे टुवर्ड्स द ब्लिङ्क एन्ड आई थिङ्क ही अल्सो निड्स बिकेबी टु सस्टेन इन दिस टिम फाइट I mean, absolutely. Like, outsiders, they just have so much control in Sunny Ursaka. So BKB will change that. That once I'm going to go separate or own Hali blame out. It is going to be difficult to play in. They are fighting over it. Here's the ice fire to Oibako Shard. So unlucky, man. Sorry, I'm creeps. So he was basically farming creeps. It's like one silencer. He does get taken down. Beastmaster Pani, he is dead. So I think it was a good fight for team outsiders. Just look at the net, man. 10 मिनटमा 3000 को डिफरेन्स थियो भने अहिले हामी 18 मिनटमा पुगेका छौँ and it's already quadrupled to 12,000. So team outsiders, they are doing something really right in this game, and team Infinity, they are unable to win any team fights. कुनै पनि टिम फाइटहरु राम्ररी लिन सकिरहेको छैन and this looks like still farming. Yeah, I mean, my carry, right? I expect my carry to farm up to for 25 minutes. Typically, inside 25 minutes, someone's at the farm going, 25 minutes, quarter, 8 seconds, and I've been thinking, where is my carry? Jungle farmer. So, my patience points at 25 minutes. So. Exactly. What if this game doesn't even reach 200 minutes? I think Ursa should be actually. Ursa is the kind of way that can be like army item नबनाए पनि killing item बनायो भने पनि he can be already नै activate गर्न सक्ने खालको hero हो कि he can be active really from the start नै. Absolutely. He could have. तर अब यो गेमको मोमेन्टमले गर्दाखेरि अहिले ऊ फार्मिङमै गएको छ he has decided to farm तर ट्रायंगलमा they do see him smoke भए तापनि टाइड हन्टरलाई देख्न दिन्छ बीस्टमास्टर उसको आर्मी त त्यहाँ छन् छ तर two quick raises from the SF and this army is no more अनि ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो स्वामले कनेक्ट गरेको rod of echoes हाम्रो साइलेन्सर what can he do against भन्ने कुरा गर्दा the ice blast it does connect as well अनि त्यसपछि हाम्रो ravage पनि त्यहाँ युज त भएको छ they just don't care outsiders just going in. They do get one kill on the silencer. Already they have lost 2. The fight is still going on. Ursa, he goes on the Shadow Queen and there is no escape from the Shadow Queen right now. The Weaver, he is willing to trade his life. The Yoda kill ko lagi, Amro Beastmaster kill ko lagi. He might not die. There is the ward right there. They see him actually. He's dead. What happened? Like I don't know why outsiders like just to like deep ma fight गर्न खोजेको थियो and even like out Infinity को ward मा थियो पनि like I said this team Infinity they are known for their perseverance, they are known for their resilience, they know how to fight back and त्यो fight back गर्ने चान्सहरु चाहिँ टिम आउटसाइडरले पनि दिइरहेको छ जुन हामी जो टिम एनजीपीले जुन गरेको मिस्टेक छ त्यो मिस्टेकहरु चाहिँ मलाई त रिपिट भएको देखिरहेको छ from the side of team outsiders and just I don't think you noticed Ursa had the blink in that fight. Ursa le fang mare त्यो blink पनि निकाल्यो and that just एउटा big item ले गर्दा पनि like that fight just completely changed into the favor team Infinity. That's Ursa winning that fight. उनीहरूले जब त्यो बीस्टमास्टरलाई गए राइट अनि बीस्टमास्टरलाई मार्न भ्याएनन् नि अनि साइलेन्सरलाई मारे राइट सो साइलेन्सरलाई मारेपछि आई डोन्ट सी एनी रिजन वाइ दे चुज टु स्टिक अराउन्ड त्यहाँ भनेर I think they tried to go ravage भएको but I think they were trying to get more तर like the greediness and greed अलिकति greed मात्र okay Ursa sees this and it's uses the glimmer cape to run away from that Ursa sees Ursa jumps Ursa doesn't see anymore Ursa goes back exactly but I mean later पनि हेर्न सक्छौँ and Ursa is finally catching up भन्दा थियो but like Dragon just overtook him again so Ursa now has to farm heroes instead of the creeps. Right. So, Amro, Ursa, like, he's only going to keep getting stronger. The Amro team outsiders the zone hero, so they are about to miss their timings actually about. I mean, you know, pretty soon they are going to get overpowered. So, timer चाहिँ उनीहरूले एकदम राम्ररी हेरिरहनुपर्छ इट्स 21 minutes 25 minutes त हुनलाई सकेको छ 20 minutes बाट त मिड गेम सुरु हुन्छ इफ यु नट
त्यो पनि हो प्लस अनि जुन अगाडि मैले इन्फर्म गरेको थिएँ अबाउट 3 minutes ago the net worth difference was 12,000 right and it has now come down to 10,000 that means team infinity they are getting the momentum slowly भयो नि but they are steadily getting it so if यही मोमेन्टममा अगाडि गइरहेको गेम यही मोमेन्टममा अगाडि गइरहेको नि look at the बिचमा इज अलमोस्ट मेड इज सेप्टर पनि कम्प्लिट भइसक्यो एन्ड त्यो सेप्टरको काउन्टर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क दे टिम आउटसाइडरसँग केही छ जस्तो लागेन त्यो सेप्टरको काउन्टर चाहिँ आई थिङ्क भेसल त बनाएको छ होला Shadow Fiend पनि he wants to become the त्यो टावर राइट त्यहाँ बसेर जस्ट हान्न मात्रै मन छ उसलाई he doesn't really move that well फाइटको बिचमा अनि ड्रागन नाइट पनि क्लोज एन्ड पर्सनल गएरै खेल्नु पर्यो टाइड हन्टर इज द सेम थिङ राइट अनि त्यसपछि एकचोटि हाम्रो त्यो ड्रम्स अफ सोलम जुन छ हाम्रो बिस मास्टरको त्यो आइसकेपछि नजिक आउनु हुँदैन उसको बेसिकली राइट so it's going to create a lot of issues actually I think that is the timing that Team Infinity are waiting for the eggs from this guy त्यो पनि भयो एन्ड आई थिङ्क विवरले अझ पनि लाइक त्यो के भन्छ त्यसलाई स्पिड भेसल चाहिँ कम्प्लिट गरेको छैन हि जस्ट ह्याज इट्स अर्न एन्ड अर्न अपडेट गरेको छैन हि इज गोइङ टुवर्ड्स अर्किड एन्ड रड अफ एटस सो विवरको लागि चाहिँ त्यो आइटम चाहिँ अलिकति मिस्टेक देखिरहेको छु मैले होइन टिम आउटसाइडरको साइडमा एन्ड टिम आउटसाइडर्स दे आर स्टिल पुटिङ अफ द के भन्छ म्याप प्रेसर अझ पनि राखिरहेको छ दे आर मेकिङ प्रेसर टिम इन्फिनिटीको लागि अलिकति बेसभित्रै बस्ने सिचुएसन बेसबाट बाहिर जाने सिचुएसन एन्ड यो बेसबाट बाहिर जाने सिचुएसन नभएसम्म बेस मास्टरले चाहिँ आफ्नो आगामी सेपले चाहिँ पाउने होला छैन बट आई थिङ्क अझै पनि टिम इन्फिनिटीले अब चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ खेल्न सक्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई तर हाई ग्राउन्ड कसरी जान्छ त टिम आउटसाइडर्स भन्ने कुरा हो लाइक हाउ डु यु एक्चुली गो हाई ग्राउन्ड अगेन्स्ट अ साइलेन्सर हुन्छ नि होइन अगेन्स्ट एन एए अगेन्स्ट अ वाइपर आई थिङ्क यु जस्ट हेभ टु गो इन ब्लाइन्डली भित्र छिरेर हुन्छ नि रावेज हानेर खियाल छु कम्प्लिट एभ्रिथिङ एन्ड लुक एट द भाइपरको पोजिसनिङ भाइपर लाइक बिहाइन्ड द लाइक टावरभित्र आउँछ भने लाइक कस्तो पछाडि लुकेर बसेको छ कि हेर न सो पिन्सर अट्याकको लागि एकदम रेडी छ राइट सो आई थिङ्क दे डोन्ट सी द भाइपर राइट आई थिङ्क भाइपर they don't see the Viper and Viper ले पनि उनीहरुले देखेको छैन but I think now they see Viper right I mean the Viper is going out हुन्छ नि त्यो एरियाबाट I mean उनीहरुले टपको सिधाएर they are moving towards the middle अनि त्यो भएर पनि Viperले सेन्स गरेर आउन सक्छ तर टप लेनमा they are just going ham हुन्छ नि हाम्रो ब्याक लाइनमा उर्सा is ready to jump एकजनालाई भनेर and there's the roar on the DK तर Wait, what? Where's the follow-up, my guys? Okay, so I think it was a little bit of miscommunication between the teams. Beastmasterको roar to use भयो तर okay, silencerको silence is there and miscommunication, my man. I mean, what? There is the ravish. हाम्रो उर्साको लागि there is the fear. हाम्रो उर्साको लागि so this is what I was talking about, right? अगाडि उर्सालाई कन्ट्रोल गर्ने धेरै कुरा छ fear छ यताउता छ भनेर नभन्दै त्यही अर्डर नै गरे so this looks so good for Team Infinity तर त्यो एउटा misplaced roarले गर्दाखेरि हुन्छ नि looks like it all went wrong actually that timing on time lapse कस्तो राम्रो timing he was almost dead and he was able to use his ultimate damn bottom pressure and he just runs over with the see that damage my man yep and I think it's unfortunate but I think Team Infinity they had a very big miscommunication in that previous fight त्यसले गर्दा now Team Infinity doesn't have any leverage not a silencer not a roar छ हैन उर्सा पनि dead छ and I don't think Team Infinity they will be able to defend this अबको फाइट डिफेन्ड गर्न सक्छ जस्तो लागेन मलाई स्पेशली नट विदाउट द्याट ग्लोबल च्यालेन्ज फ्रम साइलेन्सर आई थिङ्क इट वाज अ ल्याप्स अफ हाउ डु आई पुट दिस एकैछिनको लागि हाम्रो उर्साको कन्सन्ट्रेसन ब्रेक भएको जस्तो लाग्यो किन भन्दा इफ यु नोटिस द रोर हान्न बित्तिकै हाम्रो भाइपर वाज रेडी टु गो इन र उर्सा पनि एकदम पोजिसनमा थियो नि त सो आई थिङ्क द्याट वाज एक्चुली अ प्रिटी गुड रोर हुन्छ नि तर उर्सा जस्ट एकैछिनको लागि आई थिङ्क हि जस्ट स्पेस्ड आउट त्यो ठाउँमा हुन्छ नि आई थिङ्क उर्सा वाज वेटिङ फर समथिङ एन्ड त्यो उसले वेट गरेको कुरा चाहिँ नभएको भएर हि डिडन्ट जम्प बट आई थिङ्क द्याट वाज द मोमेन्ट द्याट दिस टिम यप roar is that something right yeah no I think he was waiting for an item or something like just imagine ursale ko shot aira थियो कि maybe something हैन but त्यो भन्नु खोजेको and Viper jumps away and no in a position almost was able to kill Viper with the lich
सो उर्सा त्यहाँभित्र छिर्न खोजेको थियो तर वी वर टाइम ल्याप्स गरेर बाहिर भाग्न सफल भएको छ र बिस मास्टर हि इज देयर तर द टाइम हि जस्ट गोज इन साइलेन्स इज ग्लोबल साइलेन्स इज युज एज वेल अनि त्यसपछि अब दुवै टिम यो क्लिफको वरिपरि फाइट गर्न खोजिरहेको छन् विन वेल एसएफले त्यहाँ डिवार्ड गरिरहेको छन् आई डोन्ट नो वाट्स गोइङ अन होइन तर हि डिड डिवार्ड सो एउटा बिस मास्टर फर अ लिच Yeah, Beastmaster for a least, but Ty Legend didn't go. I think that was a right call. He just picked that he had a Ravage one, like to pick it and Silencer just had to use his global silence, right? Over time, the global silence actually Ravage also going. I think I was saying like there is no global silence, so okay, Ursa jumps in and Ursa gets taken down. That was too much good damage and एकदम धेरै ठुलो वर्स्ट ड्यामेज थियो and Ursa just doesn't have the BKB BKB थिएन Ursaसँग अहिले भर्खरै हुन्छ नि लाइक नन अफ दिस टिम वेयर रेडी क्या एक्चुअली अहिले सबै टिम टिफोमा बसिरहेछ होइन he just went right in like I don't know what that was actually I think Ursa is just tilted at this moment. I mean, you know, like you don't go in when your team commits, and you go in when your team is not ready. I think it's the team who gets tilted. I know. Yep, I think it goes both ways. And I think this is it for Team Infinity and game number 1. I think it's going to be taken by Team Outsiders. Silence is absolutely given up, right? Yep. So Silence will give up. So Beastmaster is still trying to defend. I don't know what he's trying to do. I mean, he's trying to defend, right? So it's defense range. So absolutely. Last time someone छोडिएको छैन हाम्रो Beastmasterबाट, right? So Ursa, he is there, he is trying to fight back, but the ultimate is running out. अनि अब के गर्ने भन्ने कुरा हो. अब केही पनि नगर्ने आफ्नो टावर भत्केको हेर्ने. Team Infinity absolutely they were doing so good. त्यो एउटा हाम्रो टपको ग्याङमा it just like went to shit एकैचोटि. Exactly. एउटा fight गर्दा like everything fell apart. पछि बिस्तारै and yeah, I think we are going to go into the stats window. Right. So I mean, Outsiders, right? They played this game so well, Unsani. They were on a timer. Absolutely, they were on a timer. They did make some mistakes, Unsani. Mistakes, no, they were pretty slow to pick up on their pace. Unsani, agadi jun level ko domination garna pantyo thena tara, you know, it's 16-36. Who am I to complain? Exactly. 1636 पनि हो प्लस Beastmasterले जुन सेपरेट थियो त्यो सेपरेट चाहिँ राम्रो युज गर्न पाएन अनि त्यसले गर्दा पनि आई थिंक टिम टाइमिङ चाहिँ एकदम ढिलो भयो भनौं न अरु भन्दा पनि द टाइमिङ वाज रियली लेट सो या आई थिंक लाइक यो गेम जति ढिलो हुँदै गयो त्यति नै हाम्रो टिम Infinity माथि पुग्दै जान्छ so when they were doing the iron push right they had so many ways to deal with this iron push के A को blast थियो हाम्रो silencer को silence थियो हुन्छ नि कति धेरै कुरा थियो तर एक्चुअली त्यो रोर हानिसकेपछि उर्साले जम्प नगरिसकेपछि भाइपरले र्यान्डम मान्छेलाई भाइपर स्ट्राइक हान्दियो हैन त्यसबाट केही बेनिफिट भएन साइलेन्सरले साइलेन्स हान्यो तर केही पनि अरु भएन A ले आइस ब्लास्ट हान्यो 0 जनालाई लाग्यो के Yep. हुन्छ नि अनि त्यहाँबाट जस्ट के भयो के त्यसपछि Yep, I think it just went downhill from that point and yeah, I think viewer we are getting eager but I think game number 1 just to wait. Okay, so yeah, we were talking about Aigo game, right? So but this is the best of 3 Sunny ani like things happen so I think our Arco game we are going to see a different Team Infinity maybe probably the you game but it looks so good for Team Infinity first also like mid game team I think Team Infinity knows how to play their अलिकति त्यो टिम वर्क चाहिँ अलिकति डिफाइन गर्नु पनि देखिरहेको छ टिम इन्फिनिटीको लागि and if they are able to do so then I think this is a very like strong team नै like भनेर लाग्छ मलाई किनकि हामी चाहिँ हेर्न सक्छौं उनीहरुको जुन इभन यो गेममा पनि उहाँहरु जुन जित्दैन they were trying to do their best until the last साइलेन्सरले एउटा एक्सेप्सनमा राखेर कुरा गर्दा भयो हैन I mean you're a silencer you already used your global silence हैन what more can you do Exactly. So yeah, I think like this is it for game number 1 and we are going into the game number 2 but before that we are going to go into a break so yes already I want to ask Gonzalez के भन्नु छ तपाईलाई
Weaver. Weaver. Hold tight, I've been right where you're standing. Just hold tight to me. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. It's crazy. Darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. It's crazy. And it goes like this. You could save me from my
Hello. So we're back. हाम्रो नेक्स्ट गेमको लागि होइन सो या सो सोच्नु नि हामी एक्चुली अहिलेको गेमबाट अलिकति लामो बेयरसम्म कुरेर बस्नु पर्यो सो अलिकति इस्युजहरू आएको थियो विथ द प्लेयर्स आई गेस होइन सो वी ब्याक नाउ र टिम आउटसाइडर्स भर्सेस हाम्रो टिम इन्फिनिटीको गेम 2 फर दोज अफ यु ट्युनिङ इन जस्ट नाउ हाम्रो फर्स्ट गेम सिद्धिसक्यो राइट सो यु क्यान सी द रोस्टर हियर र फर्स्ट गेम हाम्रो टिम इन्फिनिटी लुक प्रमिसिङ तर लास्टमा एक्चुअली केही भयो र हुन्छ नि दे वर नट एबल टु क्लोज कम ब्याक फ्रम द गेम सो आउटसाइडर्सको जेनी लेट्स गॉड द न्युबी 01 बटरफ्लाई र स्यान्डी भर्सेस टिम इन्फिनिटीको टिम इन्फिनिटीमा छ केन्सिन जङ्गबहादुर राई यज्ञ आइएनएस एन्ड हाम्रो एउटा प्लेयर चेन्ज भएको छ क्यारिगरको ठाउँमा हर्क सम्पङ रेभोल्युसन आएको छ सो यस आई थिङ्क वी आर गोना गो स्ट्रेट इन्टु द गेम And Terrorblade, okay. You know how much I love Terrorblade, right? Yep. So I know how much you love Terrorblade, and I think it has been already game many picked the I think it was the first game, right? First recent game I picked both. I think and it was Team Excuse who chose to play the Terrorblade. Exactly. I mean, मैले हिजो एक्सप्लेन गरेर त्यो टेररब्लेडको नयाँ यो कन्डेम्ड भन्ने फ्यासेट चाहिँ अलिकति मीम टाइपको भयो होइन तर यो अर्को जुन एचपी ट्रेड गरेर अनि त्यसपछि फुल एचपी को इल्युजन आउँछ त्योसँग सन्डर हान्दाखेरिको छुट्टै रमाइलो छ कि यु डोन्ट निड त्यो सन्डर हान्ने टार्गेट के एक्ज्याक्टली अहिले सन्डर हान्दा चाहिँ एकदमै इजी गरिदिएको छ एटलिस्ट अल्टिमेट युज गर्न एकदम इजी गर्दैछ एन्ड वी आर गोना सी क्रिस्टल मेड आई थिङ्क इट इज द फर्स्ट राइट यो टुर्नामेन्ट आई थिङ्क इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर गोना सी क्रिस्टल मेडन बिङ पिक्ड Yeah, I think no, there was a Crystal Maiden hizo pani chhan chai. I think there was, Crystal Maiden ko Radiant team back. I don't remember kun game ma thyo I'm pretty sure ke euta game ma Crystal Maiden chai थियो जस्तो लाग्यो मलाई. I mean, she was not that effective. I know. But I think I saw one. I don't think I can show these stats. I don't think Crystal Maiden hasn't picked yet. Let's just move on towards the draft phase. And Team Infinity, they have again opened their draft pick with support. So I think it's the Scott DC. So I'm gonna continue with the casting and whatever it may be. I'm draft mazadasam and. Okay, so Crystal Maiden pick box and draft from a band mazada has this time. Outsiders are the one they really don't want to play against Sensory Operation. They really don't want to play against Ursa. They really don't want to play against Viper. And they really don't want to play against Silencer. So all of these heroes has been banned by the team. Infinity, there's options for new heroes, and they are gonna go with Abaddon and Crystal Maiden, and both of these are gonna be played as supports in the game. So, Team Outsiders को लागि यसको एन्सर के हो भन्दाखेरि इट्स गोना बी स्याडो सामान छ स्याडो सामानको लागि जुन नयाँ फ्यासेट आएको छ चिकन फिङ्गर्स हो कि आई थिङ्क के फिङ्गर्स द्याट्स रियली अम्युजिङ फ्यासेट मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो त्यो फ्यासेट देखेर चाहिँ होइन एन्ड आई थिङ्क यो स्याडो सामानको जुन डिसेबल छ त्यसलाई ब्लक गर्नको लागि चाहिँ त्यो साउन्ड इश्यूज हुन्छ नि मलाई साउन्डै आइरहेको छैन आई एम गोइङ टु वर्क अन द्याट एकैछिनको लागि है Okay, so I'm going to continue. So, what I was trying to say is, जुन आउटसाइडर्स यो स्याडो सामान पिक छ यो स्याडो सामानको जति पनि डिसेबल छ त्यसलाई डिबफ गर्नको लागि चाहिँ एबेडन चाहिँ अलरेडी टिम इन्फिनिटीसँग छ सो नोइङ द्याट अझ पनि टिम आउटसाइडर्स दे डिसाइडेड एन्ड वेन्ट with the Shadow Shaman pick, and I think they should go for at least one more disable. It's going to be instantly purged by Abaddon. So at least त्यो चाहिँ मेरो सोच हो like with this pick from Team Infinity तर they have already shown their cards. दुईटा सपोर्ट आइसकेको छ भने there's going to be no more support from the side of Team Infinity and उहाँहरूको लागि चाहिँ अब मेन भनेको कोरहरू चाहिँ कस्तो खालको खेलाउने भन्ने कुरा हो. Beastmaster is still open for Team Infinity. Am I back? Yes, you are back. I am back, right? So, मैले अलिकति सुने, right? So, Abaddon, you are assuming कि Abaddon is the position 4 भने तर आजकल Abaddonलाई position 3 पनि एकदम धेरै नै खेलाइरहेछ, right? So, it could be the CM and the Abaddon in the same lane as well as position 3 and 4. Okay, that might be the case, but even though त्यो नभए पनि like मेरो main concern, मेरो main point भनेको चाहिँ Abaddon can purge, हैन? And this Shadow Shaman
हुन्छ नि जसले चाहिँ लाइक डिसेबल गरेर बस्छ एन्ड द्याट कैन बी पर्ज इन्स्टेन्टली बाई दिस एबेडन नो म्याटर वाट Exactly. I mean, there is the Oracle as well, right? So Oracleसँग पनि त्यो purge छ. So it's the abandoned position 3 हाम्रो यो Oracle देखिसकेपछि. ओके एभरेज पोजिसन 3 त्यो फिक्स भइसकेको छ भने ओरेकल इज गन बी रियली हेल्पफुल इन द टिम फाइट्स तर विनो द्याट मार्चको त्यो अरिनामा जुन के पनि नदेख्नुहुन्छ नि त्यो के अरे कुन चाहिँ फ्यासेट हो त्यो Exactly. I do not remember त्यसको नाम चाहिँ होइन तर एक्ज्याक्टली त्यो फ्यासेट छ भने इभन अबाडन र इभन ओरेकलले जुन सेभ दिन्छ राइट सो त्यो अप्सन त कम्प्लिटली आउट अफ द विन्डो गयो राइट अहिले एक्ज्याक्टली जस्ट एउटा त्यो पिकले गर्दा मात्र त्यो विन्डो आउट अफ द विन्डो भने आउट so ओडी many saves man team infinity सँग like save after save after save आई थिङ्क गेम 1 बाट उहाँले जुन त्यो लेसन लर्न गर्नु भएको थियो त्यो चाहिँ this game number 2 मा चाहिँ हामीले I think we are going to see a different kind of gameplay from Team Infinity as they anti-mage why that has to hurt man I mean OD is weak against anti-mage right and Oracle is weak against anti-mage and even Abaddon like I am a very avid Abaddon player right म एकदम धेरै Abaddon खेल्छु हैन and one of the worst matchups that I can have is the anti-mage के but like what do you think about this why this anti-mage pick already traded with the pick भइसकेको थियो so is this going to be an anti-mage mid I mean टेरर ब्लेडलाई मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ राइट सो आजकल टेरर ब्लेडलाई खासै क्यारी भन्दा पनि धेरै अफलाइनमा खेलाउँछ तर देयर इज द मार्स एज वेल सो आई एम थिङ्किङ कि इट माइट बी द मार्स मिड अनि द टेरर ब्लेड अफलाइन और इभन टेरर ब्लेड इभन पोजिसन 4 पनि खेलाउन चाहिँ एक्चुअली तर आई थिङ्क इट्स द पोजिसन 3 टेरर ब्लेड बट आई थिङ्क ओडीलाई चाहिँ एन्टिमेजको अगाडि प्रब्लम नहुनु पर्ने किन ओडीको जुन सेकेन्ड जुन एसेन्स अरा छ नि त्यसले चाहिँ जुन लाइक स्किल युज गर्दाखेरि त्यसको माना रिजन हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एन्टिमेजको अगेन्स्टमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ नहुनु पर्ने हो मैले यस्तो भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ हाई माना हुने हिरो भएर अनि एन्टिमेजको के अरे माना भोइडले हुन्छ नि जति माना मिसिङ छ त्यति ड्यामेज हान्ने हो नि त तर यो गेममा चाहिँ आई थिङ्क इट अल डिपेन्ड्स अन द आरएनजी राइट आरएनजीले कतिको एसेन्सको कति हेल्प गर्छ भन्ने कुरा हो कि ओडीलाई आई मिन इट्स नट आरएनजी कति बढ्छ भन्ने कुरा त आई मिन बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा इज आरएनजी हैन तर भन्ने कुरा हो कि जस्ट इमेजिन फाइट भइरहेको छ एन्टिमेज अडी हाल्ला त तर ओडी एउटा स्किल हाल्दा त फेरि माना फुल भयो अरे फुल त हुँदैन हैन तर मेन कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ओडीको जुन फर्स्ट आर्किन अर्ब छ नि हैन आर्किन अर्ब इभन 1 मानामा पनि उसले टोटल मानाको सर्टेन पर्सेन्टेज दिने हो नि त हैन यो आर्किन अर्बले सो इभन लो माना लाइक अलमोस्ट 0 माना नै भए पनि हुन्छ नि उसले त्यो हान्न बित्तिकै उसको टोटल माना पुलको सर्टेन पर्सेन्टेजहरु एसेन्स फ्लक्सले हिल गर्छ राइट सो इट इज गोइङ टु बी हार्ड फर एन्टिमेज तर यु नो इफ ही एभर गेट्स लो मानामा हुन्छ नि ओडीलाई हुन्छ नि कन्ट्रोल भएको बेलामा यदि पायो भने इट्स गोइङ टु गेट सो हार्ड हुन्छ नि वरिपरिको टिम इन्फिनिटीको अरू प्लेयर्सहरूले सर्भाइभ गर्न चाहिँ के आई क्यान एब्सोल्युटली सीइङ दिस क्रिस्टल मेडललाई हुन्छ नि ब्लिङ्क इन गर्न बित्तिकै प्लाट पड्केर मरेको आई क्यान एब्सोल्युटली सी दिस के सो हस्कर सो वेट व्हाट सो इट्स द हस्कर अफ व्हाट It's the AM carry. Sorry, love. Of course, it's the AM carry. So Butterfly is on the terror blade. So it's the position for terror blade. I think it's gonna be a support terror blade as well. Condemned levels, so that's definitely gonna be a support terror blade. That's absolutely. We are going to see Shadow Blade, Dagon. What's the name? Meme for the memes, right? Yeah, exactly for the memes. This PA man हुन्छ नि PA को चाहिँ आई फिल लाइक यो गेममा गाह्रै छ PA लाई आई मिन हस्करलाई यु डोन्ट वान्ट टु गो 1v1 अगेन्स्ट हस्कर मार्ससँग PA इज नट रियली द्याट स्ट्रङ हैन अनि त्यसपछि एनीवन शी गोज अन हुन्छ नि डिसार्म छ रूट छ आई मिन इट्स गोइङ टु बी हार्ड फर दिस PA म्यान एन्ड इभन PA लाई यो स्याडो सामानलाई एउटा मेन तार त्यसलाई पनि मार्न गाह्रो हुन्छ किनभने स्याडो सामान हि इज गोना ह्याभ दैट के भन्छ त्यो भाग्ने 1 सेकेन्डमा भाग्ने त्यो फ्याक्चर हो कि द्याट इज एन इनेट हुन्छ नि इनेट चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हरेकचोटि मर्दाखेरि ऊ चाहिँ त्यो कुखुरा बन्छ के फाउल प्ले हो त्यसको नाम यस फाउल प्ले यप सो त्यो इनेट फाउल प्ले गर्दा लाइक इभन स्याडो सामान क्यान लाइक सर्भाइभ फ्रम PA के त्यसको
So does nullify help भन्ने कुरा नलिफायर एब्सोल्युटली हेल्प्स त्यो ठाउँमा किनभने त्यो जुन इट इज अ बफ होइन फाउल प्लेको त्यो बफ नै हो सो नलिफायर क्यान्सल छ इभन एओन डिस्क पनि काट्छ नि त नलिफायरले Okay. So I think both the teams they are making their way towards the bottom side of the map. Nope. Team Infinity they are just gonna stay on their half. Enemy side मा अलिकति overextend चाहिँ गरेको छैन हामी हेर्न सक्छौँ and team okay they are now trying to make a move but the smoke is going to be popped off right अब हाइराउन्डमा पुग्नु स्मोक त टप अफ भयो मार्स इज गोइङ इन स्पियर लिएको छैन उसले त्यो शिल्डको ब्यास लिएको छ राइट सो इट्स नट रियली गोइङ टु बी द्याट युजफुल अहिलेको लागि आई थिङ्क बोथ टिम्स विल जस्ट ब्याक अफ अहिलेको लागि that's the right choice भने ओडी वेट हाम्रो ओडीलाई चाहिँ ओरेकलले पर्ज हानेको फर्स्ट नै आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एवी लिनको लागि के जुन त्यसको एवीमा अरूलाई एनिमीलाई हान्छ नि त्यो एवीको लागि चाहिँ युज गर्नुभएको थियो आई थिङ्क द्याट वाज अ राइट ब्रेकिङ थियो तिनजनालाई एवी लिनु भएको थियो एन्ड एबर्टन वाज देयर टु इन्स्ट्यान्टली डिबक ओडी फ्रम अल द क्याचेस Right. So, I mean, team outsiders, right? They do have a lot of catch in this game. My Shadow Shaman, एक्लैमा पनि के मार्सको पनि अब पोजिसनिङ यदि मिलाउन सक्यो भने मार्सले पनि गर्छ तर अस्कर इज वान अफ दोज हिरोज द्याट वान अफ दोज रेयर हिरोज जसले चाहिँ ओडीसँग लिन गर्न सक्छ क्या किनभने इट्स सो हार्ड टु लिन अगेन्स्ट ओडी राइट तर एज अ अस्कर यु डोन्ट ह्याभ एनी माना सो ओडीले त्यो माना चोरेर आफ्नो बिल्ड गर्न सक्ने अवस्था छैन सो आई थिङ्क इट्स अ रियली स्मार्ट चोइस एक्चुअली Yep. So that was a smart choice from team outsiders and to just OD like to skill हुने chance नदिएको हो अस्कर पिकले चाहिँ हैन I think that from that pick so I mean, every Dota player experience this, right? So, आफ्नो लेनमा फाइट गरेर छ नि ओडी आएर हुन्छ नि मिडमा लगातार त्यो इन्टेल चोरेको माना चोरेको भएर लाइक हि हेज सो हाई ड्यामेज अनि एक्चुअली आएर एउटा अल्टीमा हुन्छ नि 100 to 0 अलमोस्ट पार्दिएको हामी सबैले फिल गरेकै छौँ पहिला पनि त्यो सिनेरियो चाहिँ यहाँ हुँदैन भन्ने कुरा हो Okay, so I think OD was already outplayed by team outsiders with just that single pick. So draft is more than half the game. Exactly. Wait, that is my dialogue, my guy. This drafting is half the battle, right? Draft is half the battle. Draft is more than half the battle. Sometimes yes. Like I said, बाँकीको हाफ चाहिँ एक्जिक्युसनमै हुन्छ हैन सो एक्जिक्युसनमा के छ अब त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ हामीले And outsiders already got a double kill on the side of Saman. Like I don't know, yeah, we missed that, but like I was not expecting Shadow Saman to get a double kill on the bottom lane. I mean, एएमले माना खान्छ होइन अनि त्यसपछि उनीहरूसँग केही पनि अप्सन चाहिँ छैन त्यो भाग्ने तर टेरर ब्लेड इज लाइक यो हाम्रो फर्स्ट स्किल स्प्याम गरेर हुन्छ नि इज क्रिएटिङ प्रब्लम स्पेसली यो हिटर हिरोजहरूको लागि सो फ्यान्टम असासिन मेबी इन अलिकति ट्रबल टपमा होइन तर सो हामीले एउटा कुरो नोटिस गरेर छौँ कि छैन हाम्रो सरी लभको चाहिँ के बानी छ भन्दा एभ्री टाइम च्याट विल हुन्छ नि कुल डाउनबाट निस्किने बित्तिकै ओ भेरी क्युट भनेर पोस्ट गर्ने के but मैले के नोटिस गरेको छु मिड लेनमा हामीले त ओडी इज भेरी लो लाइक क्रिटिकली लो I mean, गर्ने के यार अस्करको अगेन्स्ट लाइक व्हाट डु यु डु अगेन्स्ट अस्कर भन्ने हो कि माना खान मिल्दैन ड्यामेज छैन अगाडि जाँदा उसले आफूलाई आउट ड्यामेज गर्छ राइट सो गर्ने के नै भन्ने कुरा हो के आई थिङ्क ओडी सुड जस्ट लाइक फर्स्ट पावर म्याक्स गरेर लाइक लेनमा हस्को लाइक जुन त्यो फर्स्ट पावरको ड्यामेज छ त्यो ड्यामेजले चाहिँ आई थिङ्क त्यो पेल्यो भने मात्र लाइक मिडमा सेकेन्ड पावरलाई बफ गरेर त्यसले चाहिँ आई थिङ्क ओडीलाई के हेल्पफुल जस्तो लागेन मलाई एक्ज्याक्टली आई मिन यस्तो पनि हो कि फर्स्ट स्किलले हुन्छ नि जति म्याक्स माना छ होइन त्यो अनुसारले ड्यामेज हान्ने हो तर एएम हिज इन अब्यान्डन माना छैन एप्लिकेसन युज गर्नको लागि तर त्यो हाम्रो पावर प्लेले गर्दाखेरि स्याडो सामान एकैछिन त बचाएको थियो तर क्यान ही डु मोर भने he actually kills both of them Avaran gets a double kill and I think top lane मा हामीले मिस गर्यौं yep so I think I don't like smart play भनेको यो टावर भित्र गएर मर्नु हो के अरे but I don't think he's going to do that he's just going to stick around the lane and probably get taken down I mean so ओडी को कुरा गर्दा थियौं राइट सो ओडी को फर्स्ट स्किलमा पनि एक्चुअली भन्ने भए त्यस्तो धेरै ड्यामेज छैन के छन चाहिँ हैन तर ओडी को कस्तो भन्दा जति म्याक्स माना छ त्यो म्याक्स मानाको सर्टेन पर्सेन्टेजको माना खाएर अनि त्यति नै ड्यामेज हान्छ राइट
सो उसले यदि सेकेन्ड स्किलले लाइक माना चोरेर हुन्छ नि हान्न नपाए फर्स्ट स्किलको खासै ड्यामेजै छैन के लाइक आई डोन्ट रियली सी हुन्छ नि ओडी डुइङ एनिथिङ सबस्टेन्सियल यो गेममा सो आई थिङ्क ओडी इज प्लान इज जस्ट टु लाइक गेट एज मच एज ही क्यान होइन अनि अलिकति लेभल हुन बित्तिकै टु रोम आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट मुभ अहिलेलाई एक्ज्याक्टली ओडीले लिन अवश्य केही नि प्रगति हुने छैन भने हामी एभरन लाइक अ सेट has been taken down. If tower को अगाडि गएर tower को खाएर मरेको it would have smart play or even the neutral camp पनि थियो neutral camp मा गएर मरेर भने it would have been smart play right? I mean अहिले बेस गएर फिर्ता आउन भेट्थ्यो Exactly. But like no, he decided to stay in the lane and give the kill to the enemy team. So I think that was a dumb move from Abaddon. I mean, it's greed, right? It's just plain old greed हुन्छ नि यो आउटप्ले गर्न सक्ने एउटा चान्स हुन्छ नि I think it was just that तर AM ले माना चुस्दै बस्दै अफोटिक शिल त्यो क्लच अफोटिक शिल हान्न नपाइसकेपछि हुन्छ नि it's going to get so much harder के Phantom Assassin going in तर bottom lane पनि त्यही टाइममा फेरि फाइट भइरहेछ माथि पनि त्यही टाइममा फाइट परिरहेछ दुवै ठाउँमा फाइट हान्दा परिरहेछ माथि they are able to catch the Oracle with the spear तर can they do anything more भन्ने हाम्रो butterfly does not have any long range spells अहिले so I guess both sides मा केही पनि भएन right Exactly both sides game भएन तर हामी हेर्छौँ top lane मा चाहिँ I think Oracle got more damage and I think he's using his skill onto himself to heal so एनिमीमा भन्दा लाइक अहिलेकै जुन कम्बो थियो Phantom Assassin goes inside the tower right channel गरेर अनि त्यसपछि उतापट्टि stun हान्ने right so that is an amazing combo that I just learned as well हुन्छ नि मलाई पनि एक्चुअली एकदम मन पर्यो तर यो टेरर ब्लेडको जुन रिफ्लेक्सन छ राइट सो यो रिफ्लेक्सनले एकदम इश्युजहरू क्रिएट गरिरहेछ यतापट्टि यति धेरै स्ट्याक गरेर हाने क्यान दे डु समथिङ अबाउट इट भन्ने तर मिडमा ओरेकल टिपी त गरिरहेको थियो तर ओडी भाग्न चाहिँ सफल भएको छ एकदम लो लाइफमा तर ओरेकल नाउ हि इज टेकिङ इट राइट सो बटम लेनमा किल भयो Bottom lane ma double kill boy and Antimage was the one to get 2 kills onto Abaddon and के भन्छ Crystal Maiden with the help of Status Summon of course. यो गेममा चाहिँ क्यारियरलाई नै किलहरु दिने गरी खेलिरहेको छ टिम आउटसाइडर लाइक अहिलेको गेममा हामी हेर्न सक्छौं इट वाज सपोर्ट्स हु वर गेटिङ मोर किल्स तर आज यो गेममा चाहिँ क्यारियर नै प्रायोरिटाइज गरेर खेलिरहेको एन्ड Innovator पनि पिक गरेछ एन्टिमेज पनि एउटा पिक गरेछ लाइक आई थिंक दिस टु शुड बी लाइक एकअर्का काउन्टर खालको हिरो हुनु पनि हैन र भने आई मिन टेरर ब्लेडको केसमा चाहिँ टेरर ब्लेड इज एब्सोल्युटली अ काउन्टर टु एएम हैन किनभने त्यो रिफ्लेक्सन म्याक्स गर्न बित्तिकै हुन्छ नि एएम को रिफ्लेक्सनले पनि माना बर्न हान्छ नि त त्यसैले एएम एज एन एएम प्लेयर आफ्नो अपोनेन्टमा टेरर ब्लेड देख्यो भने चाहिँ यु ह्याभ टु रन अवे ट्याक्स त्यो लेनबाट चाहिँ भागेको राम्रो हैन सो लास्ट स्टार्ट हेर्न सक्छौं हामी जस्ट लुक एट द डिफरेन्स म्यान 42 लास्ट इयर्स अन हस्कर एन्ड ओन्ली 9 on OD at the mid just imagine the difference just got shut down के यो गेममा ड्राफ्टमै हुन्छ नि OD just absolutely got shut down like I think he should be making his move all shit over लेनमा पनि शटडाउन भयो ड्राफ्टमा पनि शटडाउन भयो अब आई थिंक लाइक रोम गर्ने बेला चाहिँ भइसक्यो तर ओडी लेभल 6 नभएको कारणले गर्दा ही इज स्टिल ट्राइङ टु गेट द लेभल 6 बिफोर ही ट्राइज टु रोम 5 लेभल त पुगे जस्तो लाग्यो मलाई I mean, once Oscar reaches level 6, right, it's going to get so much trickier. So level 6 पुगिसकेको छैन Abaddon पनि अनि माना भइले एन्ड गर्छ जस्तो लागेर like just look at Sorry Love, right? So very cute. Like every on cooldown the cooldown सिद्धिने बित्तिकै very cute आइहाल्छ I was noticing this from yesterday's game as well right so finally Oracle आउन त आएको छ नि मिडमा there is a CM as well तर Husker he is looking very healthy he will mana break life break into the tower OD he looks very low अहिले के गर्न सक्छ भने हामीले टगलले गर्दा Husker लाई एकछिन बेस बचाउन त how long can he survive भन्ने कुरा हो हाम्रो Oracle he does try to burst the Husker down Husker everyone is just going for the Husker finally does get taken down. The Oracle he's not low on health for now. The physical damage, the magical damage, the both side of mixed damage. So Oracle can he survive after towers go roofma? He is trying to juke एकदम excellent पाराको root हानेर त्यहाँ रोक्न त खोजिरहेको there is the Oni मरेर फिर्ता आइसक्यो right so he uses ultimate the Sunder absolutely decimates the OD हाम्रो
त्यो हाम्रो हाम्रो ट्री प्ले play, man. हाम्रो ट्री प्ले क्लचमा गएर ओडीले त्यो त बचाउन सफल भएको छ नि त he was looking for his refraction गर्न सकिन्छ कि भनेर तर they will have to go back. I mean outsiders absolutely outplayed them here. Team Infinity outsiders say outplay the गरेको थियो त टिम इन्फिनिटी अलिकति they did their part as ओरेकल स्पेशली राम्रो खेलेको थियो त्यो फाइटमा exactly absolutely त्यो ट्रीमा आफूलाई रुट हानेर हुन्छ नि सरी आफूलाई त्यो बर्ड्स हानेर दुईटैलाई रुट गरेर लाइक एब्सोल्युटली म्यान दिस ओरेकल इज अन पोइन्ट आज ओरेकलको गेम प्ले चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई गेममा हेर्न सक्छौँ हामी अझ पनि प्यान्डम मस्तासिन जस्ट 1 kill and 1 assist तर हामी एन्टी बेज अन द काउन्टर साइड 3 kill and 1 assist. I think दुईटै डबल किल पाएको थिएन एन्टी बेजले लाइक व्हाई इज दिस सोइङ लाइक जस्ट 3 kill मात्र I mean, it is what it is, I guess. So Oracle courier त्यहाँ I don't know like why भनेर तर the Sharish I mean he's there as well life break instantly use गर्छ false promise को लागि level 6 पुगिसकेको छैन so they will just kill him र ओडी ले भर्खर आफ्नो astral impressment use गरिसके भए he could do absolutely nothing आफ्नो सपोर्टलाई बचाउनको लागि let me just ask you one thing जुन ओडी को अल्टिमेट छ नि त्यसले त माना डिफरेन्स अनुसार ड्यामेज गर्छ हैन yes so हस्करको त 0 माना छ त सो व्हाट ह्यापन्स व्हेन ओडी अल्टिमेट्स अन हस्कर ए ड्यामेज खाँदैन लाइक हाउ डज दैट वर्क I mean यस्तो जस्तै रेन्ज सरी यो जुन मिली क्रिप्सहरु छ नि हैन I mean ड्यामेज खाँदैन हैन he does get damage तर अब 0 को लेभलबाट जान्छ क्यारी लाइक it is something that I have to look into as well like how does that work in हस्कर 0 माना हुन्छ and that mana difference with जति ओडी को माना हाई भयो त्यति नै माना डिफरेन्स त त्यति इक्वल भयो नि त so त्यसकै 0 point something multiplier खान्छ राइट सो लेट्स इमेजिन हस्करको 0 छ अनि ओडी को 500 छ भने हुन्छ नि 500 into 0 point something damage खानी भयो हस्करले बेसिकली is that a pure damage or magic damage it is magic damage अनि हस्करको के रे हाम्रो magic resist पनि छ नि त थर्ड स्किलमा exactly yeah and we see other damage reduction with this one right that is before reduction sorry so 10 minutes 11 minutes into the game and हामी हेर्न सक्छौं 9000 को गोल डिफरेन्स बिट्विन टु टिम्स एन्ड 9 किल को no kill difference as well बिट्विन टिम इन्फिनिटी सो एउटा किल र इच मिनेट को लागि इच एउटा किल र त्यतिको डिफरेन्स आइरहेको छ अहिले ओके अझ पनि हामी त्यो टप साइडको जग्गामा फाइट हो कि के हो हामी त्यो एकदमै क्लस्टर देखिरहेको छ मिनी म्यापमा I mean top side मा फाइट हुन त खोजिरहेको छ राइट द स्मोक गरेर उनीहरुले क्याच गर्न मिल्छ कि हेर्न त खोजेको तर मार्स इज द ओन्ली वान देयर अनि यु हैव टु वन्डर इज मार्स द राइट आइटम ड्रप गरेर झन्डै आइटम ड्रपमा यदि केही गरी एस्ट्रल इम्प्रुभमेन्ट गरेको ही वुड हैव लस्ट दैट आइटम राइट देयर एक्सलेन्ट हाम्रो त्यो रुट हुन्छ नि ओडी को लागि दे हैव दिस शिट डाउन के तर अरिना युज गरेर आफूलाई बचाउन चाहिँ सफल भइसकेको छन् है तर आई एब्सोल्युटली लभ इट म्यान हुन्छ नि किन भन्दाखेरि यो इज सच ओ सन्डर that play man is thunder play हुन्छ नि exactly he is just waiting actually लो गर्यो वेट गर्यो हैन and then boom oh very cute हुन्छ नि on cool down ले छ के त्यो हुन्छ नि if someone breathes हुन्छ नि oh very cute भनेर त्यो आइहाल्छ के साथै नपाउँदैन exactly also आमलेट पनि त गरा I also want to see हुन्छ नि एउटा मिस गर्न आमलेट I'm just trying to see that game झन्डै what's happening on the Roshan and let's see the Roshan रोशनले हुन्छ नि एब्सोल्युटली अहिले हस्करले आई थिंक इभन हस्कर मोरे पनि हुन्छ नि he will get the Roshan so apparently he didn't lose his life yeah तर this combo from Oracle and यो OD हुन्छ नि I absolutely love it man किन भन्दा हामीले एस्ट्रल इम्प्रुभमेन्ट हान्दा बेसिकली इम्युन हुन्छ नि केही पनि गर्न मिल्दैन नि त अनि ओरेकलको फेरि रुट जति बेर च्यालेन्ज गर्यो उसले त्यति धेरै रुट हान्छ राइट सो तर यहाँ त्यो कुरा अहिले एकैछिनको लागि राख्न परिरहेछ किन भन्दाखेरि हाम्रो जङ्ग बहादुर राई इज अन्डर अट्याक बाइ हस्कर he's just dead oh the false bomb is it saves him for now and the ultimate from the OD will kill him तर मेरो मोड on गरेर हाम्रो टिम इज्जत छिसकेको छ सो मिस्टर मेरन she is down for the count तर हाम्रो OD he is down as well हाम्रो फर्स्ट प्रमिस हाने त त्यसपछि कुनै पनि अर्को हिल आउन नसक्यो he is dead abandoned he has already lost one of his lives अनि
refraction. They actually see him. The Arena gets the kill. So 3 people dead on Team Infinity. CM, she just died. तर उसको respawn timer already सिद्धिसक्यो. So she has respawned already. र OD पनि फिर्ता आउन थाल्छ. Meanwhile, हाम्रो Snake यो ward, Mass Serpent ward टावरलाई हाने थियो. I mean, it's auto push at this point. Just imagine, man. Just look at the item bill पनि हेर्नु न. Terrible जुन condemn लिएको छ नि facet हैन. त्यसलाई अझ help गर्नको लागि he has made armlet as well. Instant armlet toggle on हुन्छ. Right, so I don't think he needs armlet हुन्छ नि अहिले अब यो टाइममा हुन्छ नि armlet complete हुन लागिसकेको छ. He's so close to his armlet हैन. तर I absolutely think he does not need armlet. अहिले नै सबैजना पुश गरेर मेटामorphosisमा पुश मात्रै गरेन. I think they have the scheme of it. Okay, Sarasaman gets caught here. And oh, the miss on that ability. But Sarasaman will be taken down. Yeah, misses, man. I mean, the Mars, he might die here actually. Like Marsसँग mana छैन र त्यो God's Tribute पछि अब केही पनि छैन, right? So they have 5 people on him right now. And Mars is dead as well. So अलिकति मिस्टेक्स चाहिँ टिम इन्फिनिटीबाट भइ नै रहेको छ. टिम इन्फिनिटी टिम आउटसाइडर्स जान त खोजिरहेको छन्, राइट? तर आई थिंक द वार्ड डिड सी देम स्मोकिङ, त्यही भएर हाम्रो आउटसाइडर्सहरु सबैतिर तित्रबित्र हुन थालिसकेका छन्. I want to say at this time Phantom Assassin चाहिँ के बिल्ड गरिरहेछ? It's probably going to be a battlefield, right? Probably going for a Battle Fury and त्यसपछि Glimmerscape, I think. Glimmerscape? Why? I mean, it's a very popular item on Phantom Assassin. The Phantom Assassin really struggles against magic damage, right? So Glimmerscape with your magic barrier दिन्छ नि त थोरै. अनि gives her that extra bit of maneuverability. Okay, एकजनालाई भित्र छिरिसकेपछि अनि you have to get out, right? So BKB is a really expensive item to get out. अनि actually त्यो Glimmerscape भएपछि you can like maneuver a little bit. Jump on mistake, you can reposition, right? So it's a strong item actually. Yeah, but I think Lincoln would be a better choice. Ooh, the CM instantly. Instantly, I'm Mass Serpent ward guys. The PA is going in as well. I'm Shadow Shaman is able to escape for now. The Oracle, are you sure you want to go there? One Oracle play. So he does put in a. He does not put in a ward actually. He did not put a ward. So I think you should know by now. Okay, someone is coming up. Oracle ward it on the side. Oracle ward it on the side. Oracle will get caught. Oracle, he will die, I think there. I think he did not. Laneमा हाम्रो Oscar-सँग OD-को fight the Oracle. OD, he uses his ultimate to kill the Oscar. तर त्यो भएन. Please, let's go back to the Oracle fight, man. So अझै पनि दुईटा सपोर्टहरुको फाइट त परि नै राख्यो यार. मास सपोर्ट वाज शिट जस्तो हाम्रो उले एकदम वाइल्ड अब लुज गर्न परेको छ, राइट? तर I mean, I would have watched that support fight, man. Absolutely हुन्छ नि. What the maximum potential is Oracle first with that देख्न त देखिसक्छ Oscar. He was about to go in. तर what? The Oscar he abandons his Shadow Shaman, man. So already false promise use गरेर बेस जान परेको छ हाम्रो Oracle लाई, right? So I mean that was a smart move, I guess. Yep. Oracle will survive that, I think. Look at the terror blade, man. किन सन्डे किन युज गरेको भर्खरै? He has not used Sunder. It is another potential. It's okay. So Terror Blade lurking in the background. No, he has actually gone to the mid lane. Terror Blade. So I'm abandoned on the Iras Oscar. He is low. That is CM ultimate. I'm the eye of the CM. She gets instantly shut down. And this was CM. She is shut down and dead. Abandoned. He is trying to go in. Already. It actually Apotic shield prop karna OD, he gets caught. He's alone there. Weapons side OD help karna he gets silenced as well with Oscar goes. I mean, it's just a bullshit spell, man. Your Oscar first skill game. Silence goes somewhere. The top lane. No. Sorry? Silence गर्ने होइन अहिले silence गर्छ. पहिला disarm गर्छ अहिले silence गर्छ. Why like किन Oscar-लाई buff भइरहेछ म त्यो बुझ्न सक्दिन. Dota, why you do this to Oscar? I mean, you know, it's like Dota, every hero is broken हुन्छ नि. So I guess Oscar-लाई पनि deal गर्ने multiple तरिकाहरु छ, right? So a lower bracket मा त Oscar is an absolute menace. So counter चाहिँ कसरी गर्दा Oscar-लाई? Just kite him.
I mean, I didn't know, Oscar man. has काय गर्नु पनि गाह्रो छ basically त। no armor, right? अस्करको आर्मरै हुँदैन त्यत्तिकै पनि होइन अनि सो त्यो कुरा गर्दा गर्दै यहाँ एक्चुली ओडी मर्यो होइन सो अस्करको फिजिकल ड्यामेज इज द वे टु किल अस्कर उसलाई ब्रेक गर्ने र फिजिकल ड्यामेज हान्ने द्याट इज द वे Okay, so you have to depend on some kind of item build to get a kill out of the Oscar. I mean, you don't need to हुन्छ नि ड्राउ छ भने ड्राउले सोलो किल्ने गर्छ अस्करले तर यताबाट स्याडो स्यामन भित्र छिरेर हाम्रो पिएलाई समात्न त समातिसकेको छ तर अस्कर ही डज वान्ट टु गो इन त्यो आर्मले टगल गरेर तर नो इट्स द सपोर्ट हु डाइज एक्चुअली नो इट्स नट ही हु डाइज अझै पनि मर्न त मरिसकेको छ अब ही इज डेड तर ही इज अलरेडी डन हिज जब त्यो उनीहरूको क्यारीलाई मारिसकेको छ राइट हो त रिइन्फोर्समेन्ट्स हाम्रो टिममेटबाट आउनु त आइरहेको छ द मार्स ही इज अलोन देयर अलिना युज भइसकेको छ दे डुड गेट वान अफ द कोर्स तर अल 4 of the remaining people from Team Infinity are there to respond. I think हाम्रो हिजोको जुन सिचुएसन चाहिँ त्यो सेकेन्ड गेमको जुन हाम्रो हिजो भएको थियो नि टिम इन्फिनिटीको अगेन्स्टमा I think I'm starting to see the repeat of that. Kind of the outsiders, they are able to take the top lane यो होल टाइममा हाम्रो लाइक आई मिन एएम खासै एक्टिभ भएकै छैन यो गेममा भन्न लाग्थ्यो तर एएम हि इज गोइङ फर द सिएम र त्यो हाम्रो काउन्टर स्पेल युज गरे पनि त्यो खासै भएन रिमुभ द्याट ग्राफ म्यान होइन अनि त्यसपछि हाम्रो एएम हि इज एबल टु हरास देम एन्ड इज एबल टु गेट आउट अहिलेको लागि तर अबाडन हि स्टिल वान्ट्स मोर हि इज ट्राइङ टु बटरफ्लाई एज वेल या हि डज अनि त्यसपछि आई मिन काउन्टर स्पेल युज त गरियो तर ओडी इज टु स्मार्ट टु एक्चुली अहिले उसलाई रोक्नको लागि तर एएम हि इज लुकिङ टु टर्न अराउन्ड एक्चुली किनभने हि स्टिल डज ह्याभ हिज काउन्टर स्पेलले गर्दा ओडीलाई उल्टे समातेको छ हि कुड ह्याभ एक्चुली गन ब्याक अन द ओडी तर उसँग अहिले मानव नभएको भएर हि थिङ्स नट टु तर इन द मेन वाइल हाम्रो पछाडि तीनजना हिरोले यतापट्टि पिएलाई समातिसकेको छ पिए हि इज भेरी लो हि स्टन्ड अप तर उताबाट ब्याकग्राउन्डबाट हाम्रो ओहो द सन्डर Exactly, Thunder play. I mean, absolutely. Boys, Ahmed toggle off गर्यो and then Thunder. Exactly. अनि हाम्रो उसको इलेक्ट्रिक फेन्सले हुन्छ नि Shadow Shaman it's just like kill them instantly. I mean, like I said, man, it's really hard. Shadow Shaman पाएको थियो yeah, of course. Shadow Shaman को त्यो इलेक्ट्रिकको वायरले हुन्छ नि मार्यो के shackles-ले इलेक्ट्रिक shackles-ले I think at this point Third Love is like Third Love counter गर्ने कोही छैन जस्तो लाग्यो अहिले यतिखेर अब चाहिँ I mean, what do you do against this भन्ने कुरा हो सो हाम्रो परेकोले आफूलाई नै बचाउन परेको छ राइट तर आई डोन्ट थिङ्क यु नो दिस राइट तर जब त्यो परेको टाउको माथि जुन बल हुन्छ नि राइट बल स्पन्समा त्यो बल रातो बल्यो भने के इन्डिकेट गर्छ बुझेकै छौँ होला नि हामीले it means that he's gonna die, right? No, it indicates कि अहिलेको जुन ड्यामेज छ ड्यामेज इज मोर देन द हिलिङ भनेर इन्डिकेट गर्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि हिलिङ चाहिँ एम्प्लिफाइड इन्टु 1.5 टाइम्स चाहिँ एम्प्लिफाई हुन्छ क्या हिलिङ चाहिँ त्यसैले इट सोज कि ड्यामेज चाहिँ बढी भइरहेछ तर हिलिङ चाहिँ कम छ तर जति हिलिङ छ त्यसलाई चाहिँ इन्टु 1.5 हानेको भएर मेबी आइएम जस्ट गोइङ टु यो त्यसमा जिजी अलरेडी भनिसकेको छ एक्सप्लेनिङ वाट गोइङ अन भनेर but it's such an amazing mechanic. Like I will explain the mechanic to you on a later date. You know, it's such an interesting mechanic. We can actually see कि Oracle को ultimate के भइरहेछ त्यो माथिको डल्लोले गर्दाखेरि. Okay, so this was not even close your game हुन्छ नि Team Infinity को first game. Like I was actually thinking कि Team Infinity were the ones who were going to win the first game. But your game, I mean, it was just absolute domination from outsiders from beginning to end. Your game, man. Yep, एकदमै राम्रो गेम प्ले देखाउनु भएको छ टिम आउटसाइडर टिम इन्फिनिटीसँग भने आई थिङ्क आजको गेममा चाहिँ आइएम गोना टेल यु एन इन्ट्रेस्टिङ स्ट्याट्स जुन हाम्रो टुर्नामेन्टमा भएको छ आई थिङ्क दिस गेम सकेपछि कुनै पनि टिमले एटलिस्ट एउटा मात्र गेम भयो नि जितेको छ है लाइक सिरिज नजिते पनि होइन एटलिस्ट एउटा मात्र गेम चाहिँ सबै टिमले जितेको छ in this tournament. So hats up to all the teams that have participated in the game and even though it's sad for Team Infinity but उनीहरूको जर्नी चाहिँ आजको यो गेमसँगै सकेको छ भने टिम आउटसाइडर्स they have made their way onto the lower bracket round 2 and that's going to be the lower bracket final and त्यो गेम चाहिँ त्यसको अपोनेन्ट टिम आउटसाइडर्सको अपोनेन्ट अझै पनि डिसाइड हुन बाँकी नै छ I mean, CM हुन्छ नि हैन लाइक सबैले CM लाई मारेछ के हुन्छ नि Exactly, everyone has killed CM अझ लाइक सबभन्दा बढी भेन्डर कसको रहेछ त भनेको स्याडो शामन र एन्टिभेसको रहेछ I mean, the Shadow Shaman was absolutely like playing
सो वेल क्या यो स्याडो स्यामन सोलो किलहरू गरिरहेको थियो हुन्छ नि एक्लैले समातेर लाइक हि वाज होल्डिङ द हाई ग्राउन्ड कति बेरसम्मलाई भित्रभित्र छिरेर हुन्छ नि हाम्रो के स्याडो स्यामनले यस्तो राम्रो राम्रो लाइक हि वाज सो एग्रेसिभ के हाम्रो स्याडो स्यामन यो गेममा लाइक आई एब्सोल्युटली लभ वाचिङ हिम प्ले म्यान लाइक एकदम राम्रो पोजिसन थियो उहाँको पोजिसन राम्रो थियो उहाँको जुन आफ्नो स्किलको युटिलाइजेसन अब जस्ट इमेजिन जस्ट लाइक त्यो विजडम टावरको साइडमा होइन वार्ड गार्ड भएको थियो त्यो वार्डमा आई थिङ्क म्याक्सिमम त्यो फुल वार्डभित्रमा त्यही एरियामा बसी गट किल इन्टु के भन्छ क्रिस्टल मेडन एन्ड हि अलमोस्ट गट किल इन्टु द ओरेकल एज वेल सो या आई थिङ्क हाम्रो ब्याकेटहरू चाहिँ रेडी छ एन्ड वी आर गोना डाइभ इन्टु द्याट So yeah, हामी हेर्न सक्छौँ गणेश I think you should explain this. But you already explained this. Like I am good at explanations. So goodbye हाम्रो टिम इन्फिनिटीको लागि हैन अनि त्यसपछि हाम्रो अब नेक्स्ट गेम चाहिँ हाम्रो अब आउटसाइडर्स र उतापट्टिको बाँकी नै छ र एक्सक्युज भर्सेस टेन्जीको गेमिङ वी विल बी हियर टुमोरो एट 6 PM यो गेम लिएर र आई होप कि आज हामीले 5 PM भने जस्तै त्यस्तो पर त जाँदैन भनेर तर हुन्छ नि नेपाल हो के हुन सक्छ हुन्छ नि पुलमा जुन डोटाको अपडेट त परेर राख्नु नेपालको अपडेटले गर्दा चाहिँ अलिकति इस्यु चाहिँ आइरहेको छ होइन सो या लोड सेडिङ फ्यु चेन्जेसहरू भइरहेको छ बट आई थिङ्क भोलिको लागि चाहिँ वी आर गोना सी गेम्स ह्यापन अन टाइम एन्ड या वी होप द्याट हाम्रो स्ट्रिमहरू पनि रेगुलरली हुन्छ अलिकति इस्यु चाहिँ टेक्निकल इस्यु आइ नै रहेको जस्तो या सो आजलाई यति नै भन्दा आई थिङ्क वी आर गोना क्लोज द स्ट्रिम भोलिको लागि चाहिँ 6 बजे रेडी भएर आइदिनु होला So yeah, if there's anything else you want to say, then feel free. Weaver, I want to see more Weaver. Sunny, na? Either ban the hero or like you hero. Sunny, and this yeah. So it's your signature goodbye, na? It's your signature goodbye. The zoom from Southern, right? So the zoom is the key, is the signal for us to stop the stream. And this gets more and more ridiculous as time goes on, na? त्यसैले प्रोड्युसर साहब स्ट्रिम बन्द गरौँ आजलाई यति नै हो सी यू अल हुन्छ नि अर्को दिनमा क्लोज द स्ट्रिम राइट नाउ गुड बाई गाइज गुड बाई Writers, write what they know. Liars, write what they wanna show. Singers, sing what they told. But I know you got something else to say. Secret language, speaking in tongues. Snake like tongue tight, you wanna run. Travel, dancing, I don't know what you are. Summer, floating over my heart. We're both dancing.
la.